you met with an Abdul Kalam, right? So a moment etla vachindi, adi mimmalni etla shape chesindi? He was a different, he gave us the lecture. You are an entrepreneur yourself. Every day, if you start showing up to office on time, start showing up to meetings on time. And you joined in HP. And అందులో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, లైక్ 820+ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎర్రర్ వస్తే ఇంటికి వచ్చారా, మంచి బిర్యానీ తిన్నావా, మధ్యాహ్నం ఒక మ్యాట్నీ షోకు, ఈవినింగ్ షోకి వెళ్ళి సినిమా చూసాం. దట్ డజంట్ మీన్ ఐఎమ్ డమ్ అన్నట్టు ఉంటుంది. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, సిచ్యువేషన్ జరుగుతుంది లైక్ ఓటర్స్ ఫ్రాడ్ జరిగింది అని. విత్ గ్రేట్ పవర్స్ కమ్స్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. So I've heard that I think UPI has 1.2 million transactions in a second. Correct. Which is the fastest one so far. Correct. But it is still runs on central. Atom Bank is the world's first branchless bank. There is no physical branch of that bank at all, and they do billions of dollars. Now you're a sort of an advisory for UN. Whether it is Satya Nadella, Sundar Pichai or any other Indians, our guys are running the largest corporations on the planet. But why is that we have not built a Twitter in India? Why is that we have not built Facebook in India? Why is that we are not a product first nation? I went to Orkut and I updated saying I am the only guy from my batch to be selected in PI. Endra, you have created history in HP అన్నాడు. ఎందుకు సార్ అంటే, ఏంది నీ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ తో మషిన్ క్రాష్ చేసావేంది నువ్వు, సాయంత్రం దాకా చదువుకో నువ్వు, ఇంత పిచ్చోడు నాకు తెలియదు, నువ్వు వెళ్ళిపోమన్నాడు. ఈ ఎంప్లాయర్ కి మెయిల్ రాసా, ఐ సడన్లీ ఫెల్ ఇల్, నాకు జ్వరం వచ్చింది, ఇది ఉంది, సో ఐ విల్ నీడ్ 1 more week extension to join అంటే ఆ రిక్రూటర్ కాల్ చేశాడు. కాల్ చేసి, ఏంద్రా, why is Japan able to build the most advanced trains? Why are we not able to build? UPI కూడా ఇక కంప్లీట్ గా ఫ్రీ కాదు, దాని కూడా why the hell you're launching a token? There is a myth in the market. Crypto అంటే fraud, crypto అంటే not good, అవన్నీ ఉంటాయండి. Recently Twitter లో ఒక ఆయన దీని మీద పోస్ట్ చేశారు, and he was very clear. So that's the only solution. AI is doing everything. AI is generating the code. It is checking in the code. Ramped down from 400 to 80 purely because of AI. All manual testers are gone. Our .NET developers are all gone. We don't need them. ఇప్పుడు drug development life cycle today in pharmacy takes about 14 years to discover a new drug. With AI, it has come down. Krishna says in Bhagavad Gita, right? Dharma will always win. Yeah. It may be little. Hi Raghavendra garu, thank you very much for joining our podcast. And so straight to the questions again. I'd like నేను question లాగా కాకుండా very simple, casual, because our target audience are youngsters entrepreneurs అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి. So let's start with a very important moment in your life when you met with an Abdul Kalam, right? So ఆ moment ఎట్లా వచ్చింది, అది మిమ్మల్ని ఎట్లా షేప్ చేసింది? Beautiful, Surya. So first of all, thank you for having me on your show, Andy. I think మనకి ఏంటంటే మన ఆడియన్స్ కి మన భాషలో with all the raw emotions, it's a need of the hour that we need to have some podcast like this, and I think you're doing a great job. I've seen all other videos, including the most recent one with a very good friend Sridhar and a lot of others. Good work, great work you guys are doing. So I want to thank you for doing something in our regional language. అదొక లైఫ్ డిఫైనింగ్ మూమెంట్ అండి. సి పీపుల్ వుడ్ హ్యావ్ రెడ్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ అబౌట్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం, బట్ హీ వాజ్ అ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఆల్ టుగెదర్. అప్పటిదాకా లైఫ్ ఒక రకంగా ఉండేది. ఐ వాజ్ వెరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఆల్ దీస్ ద బాలీవుడ్, ది షారూక్ ఖాన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, విచ్ సేస్ మీరు ఎప్పుడు లైక్ కొంచెం ఒక 5 minutes లేట్ వెళ్ళాలి, లేట్కి వెళ్తే కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, అలాంటివన్నీ. So I never valued going on time. I always thought late వెళ్తే మన ఇంపార్టెన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, జనాలు మనం కొంచెం హైప్ తో చూస్తారని. ఆయన చూసినప్పుడు, ఆయన కలిసినప్పుడు, when he gave us the lecture, he told us the importance of our time, and more importantly importance of the time of the other person that we are meeting, that we are spending time with. ఇప్పుడు టైం అంటే ఆయన ఒక చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారండి ఆ రోజు లెక్చర్ లో. హౌ డూ యూ డిఫైన్ టైం? టైం అంటే ఏంటి? టైం అంటే ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ 5 hours టు సంబడి, దే ఆర్ గివింగ్ 5 hours ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ టు యూ. అంటే అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది దానికి. సో ఆ 5 hours లో మీరు ఒక 1/2 hour డిలే చేశారనుకోండి, 1 hour డిలే చేశారనుకోండి, అది యు ఆర్ స్టీలింగ్ దట్ ఇంపార్టెంట్ టైం ఫ్రమ్ దెమ్ అన్నట్టు. సో దట్ చేంజ్ ద హోల్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఫర్ మీ. ఆ రోజు నుంచి అండి 99% ఆఫ్ ద టైమ్స్
if I commit to a particular time, నేను 2 o'clock వస్తానంటే I try to go by 1:50 or 1:45. The only reason is I want to respect the other people's time. మన హైదరాబాద్ ఎస్పెషల్లీ బెంగళూరు లాంటి సిటీలో ట్రాఫిక్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయని చెప్పలేమండి. అది 2 o'clock వస్తారంటే 4 o'clock వెళ్ళి చేరుకుంటాము. దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ అట్లీస్ట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ I feel, especially if you are in a position of influence, position of power, you should always value time, and you're setting a right example. You are an entrepreneur yourself. మీరు ఎవ్రీ డే ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ షోయింగ్ అప్ టు ఆఫీస్ ఆన్ టైమ్, స్టార్ట్ షోయింగ్ అప్ టు మీటింగ్స్ ఆన్ టైమ్, యూ ఆర్ లీవింగ్ దట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యువర్ ఎంప్లాయీస్ అండి. ఇప్పుడు మీతో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా చూసి, అరే మా బాసే టైం కంటే ముందు వస్తాడు, నేను లేట్కి వెళ్తే ఎలాగా అన్నది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్రూషియల్ థింగ్. మన ఇండియాలో 100 రీజన్స్ ఉంటాయండి టైం కి. సో డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ రీజన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో whereas we've also seen this kind of mentality from like countries like Japan. It's the best example, right? Even వాళ్ళు 1 minute train delay అయినా సరే, so they'll apologize for all the people who's in train. So and how do you see that, and do you think that we are in that stage to bring ourselves to that mindset? See, why is a country like Japan so advanced, and why is that everybody respects them so much is because of that mentality, that mindset, right? They mean time and they mean business. ఇప్పుడు మీరు 10:30 to 11 అని బ్లాక్ చేశారు అనుకోండి క్యాలెండర్, 10:28 దే ఆర్ ఆన్లైన్ అండ్ 10:59 దే విల్ లాగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. అక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ అని ఉండదు. మన దగ్గర ఎలా ఉంటుంది, ఒక మీటింగ్ సెట్ చేసి దాంట్లో ఫస్ట్ కొంచెం మసాలా, మధ్యలో మీటింగ్, లాస్ట్ కొంచెం మసాలా అని చేస్తాం. సో that you very rightly pointed out, Andy. Why is Japan able to build a soft bank and why are we not able to build? Why is Japan able to build the most advanced trains? Why are we not able to build? దానికి రీజన్ ఉంది. బికాస్ దే సి వన్స్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ దేర్ డిఎన్ఏ. మీరు లాట్ ఆఫ్ మన వీడియోస్ అన్ని చూస్తాం కదండి యూట్యూబ్లో. యూ లుక్ ఎట్ ద వే ట్రైన్స్ మూవ్ ఇన్ జపాన్, యూ లుక్ ఎట్ ద వే ట్రాఫిక్ మూవ్స్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపన్స్ దేర్ ఆన్ టైమ్. అండ్ టుడే humans there are tuned to live a life like that. Now lot of thanks to internet and thanks to WhatsApp University, lot of our youth good awareness vastundi, but we still have a long way to go. Okay, let's come back to your early career. Even before that, my college, we've seen your TED talks especially. So again, I'm the one person who's inspired a lot from that, but you are always been like initially a backbencher, like just like other Telugu people, right? Manandaram specialty. So chivarlo కూర్చోవటం, టైం, సో అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోవటం. ఆ స్టేజ్ నుంచి then slowly you moved into kind of a professional కదా. సో ఆ జర్నీ ఒకసారి. నాది అంటే యూఆర్ రైట్ సూర్య, లాట్ ఆఫ్ అస్ యూఆర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద సేమ్ రీజన్. మీకు అర్థమవుతుంది. మనది ఏంటంటే, సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ అస్, people say for some people cricket is religion, for some people sport, మనకు మూవీ ఇస్ ద రిలీజన్. అంటే మన తెలుగు సాంప్రదాయంలో ఎట్లా ఉంటుందండి, మన దగ్గర ఇంతకు ముందు అయితే చుట్టాలు వస్తే ఇంటికి పండగ టైంలో, సంక్రాంతి టైంలో అంతా you'll see lot of great movies get released at that time. Even today అది పరంపర ఉందండి మన దగ్గర. ఏంది, ఇంటికి వచ్చారా, మంచి బిర్యానీ తిన్నామా, మధ్యాహ్నం ఒక మ్యాట్నీ షోకి, ఈవినింగ్ షోకి వెళ్ళి సినిమా చూసాం. సో అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఆల్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో growing up, I was a very very casual kid, and నాకు మరి అంత సీరియస్నెస్ కానీ ఆర్ వాంటింగ్ టు బీ అ టాపర్, వాంటింగ్ టు గెట్ గోల్డ్ మెడల్స్, వాంటింగ్ టు డూ గ్రేట్ కెరియర్, నన్ ఆఫ్ దాట్ వాజ్ ఆన్ కార్డ్స్. నేను అప్పుడు I used to be a very chilled out, laid back guy, like I spoke in my TED talk also. Used to sit in the last benches. Marks used to be anywhere from 45% to 55% వస్తే చాలు, యావరేజ్ మార్క్స్ అవన్నీ ఉండేయండి. అండ్ దెన్ అన్ఫార్చునేట్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ మై మామ్ had a heart attack. She had a cardiac event, and అప్పుడు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మై మదర్ షీ టోల్డ్ మీ, అరే అందరూ బాగా చదువుకుంటున్నారు, లైఫ్ లో అందరు సెటిల్ అయ్యారు, నువ్వు ఏందిరా లైఫ్ ఇంత లైట్ తీసుకుంటున్నావు, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్ విత్ మీ అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నో మోర్, నీది ఎట్లారా పరిస్థితి అంటే ఎవరు నీకు పట్టించుకోరు, కొంచెం అట్లీస్ట్ లైఫ్ సీరియస్ తీసుకున్నానా, లేకపోతే ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ డూ వెల్ ఇన్ లైఫ్ అని చెప్పింది మా అమ్మ. ఐ థింక్ దట్ వాస్ అ డిఫైనింగ్ మూమెంట్. అండ్ సీ, వీ ఆల్ హ్యావ్ different pillars of support, different people and all of that, and growing up my mom was my biggest support. And our feeling was a very, it was a crazy feeling, and what will happen if my mom is not there tomorrow anedi. So then that changed. So apart from obviously parents నుంచి వచ్చే ఫోర్స్ ఖచ్చితంగా మన అందరు తెలుగు యంగ్స్టర్స్ మీద ఉంటది. కుదిరితే ఫాదర్ లేదంటే మోస్ట్లీ చుట్టాలు కూడా అప్పుడప్పుడు పుష్ చేస్తుంటారు. బట్ మీ సిచ్యువేషన్ లో
యావరేజ్ యూనో గ్రేడ్స్ ఉన్న స్టూడెంట్ ఒక్కసారి 21 మెడల్స్, దట్స్ వాట్ ఐవ్ సీన్, రైట్? 21 మెడల్స్, ఆ చేంజ్ ఎట్లా వచ్చిందండి షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం? నేను అదే చెప్తాను సూర్య, సి ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. మోస్ట్ ఆఫ్ అస్, మీరు అనట్లేదండి, యువర్ రాక్ స్టార్ ఆంటర్ప్రినర్ లేండి, మీ గురించి చెప్పట్లేదు, బట్ జనరల్ లాట్ ఆఫ్ అవర్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదండి, మన సౌత్ తీసుకోండి, మొత్తం సౌత్ అట్ లార్జ్, మోస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ చిల్డ్ అవుట్. దే ఆర్ నాట్ వెరీ, ఇప్పుడు ఐఎమ్ లేజీ దట్ డజంట్ మీన్ ఐఎమ్ డమ్ అన్నట్టు ఉంటుంది. ఏంది మనకు ఆ హ్యాబిట్ ఉండేదండి ఇంజనీరింగ్ లో. టెంప్లెట్ ఏంది, ఎగ్జామినేషన్ కంటే 3 days ముందు కూర్చొని ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చదువుకొని మీరు వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాస్తే ఒక 50 or 60 వచ్చేస్తాయి చాలు. So when this incident happened, what happened is I started working really hard, and that's also a lesson that I learned, that I carry with me even today in life. అంటే మనం 100 సార్లు ఈ వాట్సాప్ లో ఫార్వర్డ్ లో చూసుంటామండి, బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ హార్డ్ వర్క్ హ్యాస్ నో సబ్స్టిట్యూట్ అండి. Doesn't matter how brilliant you are, how great you are, if you are not putting insane amount of hard work, you will not be the number one. So if you want to be top in your game, you have to be working hard, even though if you are smart, even though you are bright and all of that. That is something that I learned there, and I never gave up on that, Andy. I always believe in being the most hard working person in the room wherever I sit. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ కంపెనీ అనుకోండి, ఐ వాంట్ టు వర్క్ 5 hours harder than all my peers. If when I'm building something, when I'm writing a book, no matter what I'm doing, I want to give the toughest and the best shot of my life. Correct. And that kind of helps you propel. And so I think with that you moved on to professional career, right? Correct. So, correct. And you joined in HP. So and అందులోకి ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, like 820+ lines of code error వస్తే ఫైర్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. సో మాకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఆ సిచ్యువేషన్. అంటే ఖచ్చితంగా అది ఆక్వర్డ్ సిచ్యువేషన్. అప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటది మన దగ్గర, సడన్ గా ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది కదా, అసలు హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ దట్? ఇది ఏమవుతుందంటే అండి, మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ టుడే చాలా మందితో మాట్లాడుతాం కదండి, గ్రేడ్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్. ఐ వాజ్ నో డిఫరెంట్. ఏముంటదండి, ఇప్పుడు you look at last 5-year question papers, you look at what patterns of question will come. మైక్రోప్రాసెసర్ లో ఏం అడుగుతాడు, జావాలో ఏం అడుగుతాడు, దీంట్లో ఏముంటుంది, C++ ఏముంటుంది, అవి సేమ్ 20 programs ఉంటాయి. హలో వరల్డ్ నుంచి సార్టింగ్ అరేస్ దాకా ప్రోగ్రామ్ రాయడం ఉంటుందండి. అది సేమ్ ప్యాటర్న్ యూ విల్ టేక్, యూ విల్ బై హార్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. అది నాకు ఏమైందంటే మా ఆటలు చూసి ఇల్యూషన్ లో వెళ్ళిపోయానండి. నేను వాట్ ఐ థాట్ ఐ వాజ్ అ గ్రేట్ ప్రోగ్రామర్, నేను తోపు తుర్రం ఖాన్ని, నేను 90 వచ్చింది నాకు ప్రోగ్రామింగ్ లో. జావా ఐ స్కోర్డ్ అబౌట్ 96. నేను ఇంక నాకెవడు, I said I'm like unparalleled అనుకున్నా. ఆ బట్టి కొట్టేది వర్సెస్ అండర్స్టాండింగ్ ద లాజిక్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ వర్డ్ అనేది. HP దేని క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ లేదండి, ఆఫ్ క్యాంపస్, బట్ గ్రేడ్స్ అండ్ ఆల్ వేర్ సో గుడ్. అండ్ దే ఆస్క్డ్ మీ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ రాయమన్నారు, టప రాసేసాం ఇంటర్వ్యూలో. దిస్ ఇస్ 20 years లేండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తే ఐ ఫీల్ ఐ వెరీ ఓల్డ్. దిస్ ఇస్ లాంగ్ ఎగో. సో ఆ కోల్డ్ రాసాము, దే హైర్డ్ us. I joined the job. అప్పట్లో 3 months 4 months ట్రైనింగ్ లో ఉండేదండి. ఆ 3-4 months ట్రైనింగ్ ఐ నెవర్ టుక్ ఇట్ సీరియస్లీ. బాగా చిల్ అవుట్ చేసి రోజు ప్రోగ్రామింగ్ ఏముంటుంది, సింటెక్స్ ఏముంటాయి, అవి నేర్చుకున్నాము, అన్ని చేసాము. when we went live on writing the programs, I used to work for HP లో ఒక డివిజన్ ఉంటుందండి, PSC అని, ప్రింటర్ స్కానర్స్ అండ్ కాపియర్స్. ఆ 3-in-1 machines వస్తాయి కదండి, బ్లాక్ కలర్. సో ఐ వాజ్ సపోజ్ టు రైట్ డివైస్ డ్రైవర్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దాట్. అది ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కంటే ఎర్రర్స్ ఎక్కువ ఉండేది. ఇట్ క్రాష్ ద హోల్ యూనిట్. అప్పుడు ఆ మేనేజర్ వచ్చారే, నువ్వు ఏంద్రా యూ క్రియేటెడ్ హిస్టరీ ఇన్ HP అన్నాడు. ఎందుకు సార్ అంటే, ఏంది నీ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ తో మషిన్ క్రాష్ చేసావేంది నువ్వు, దిస్ ఈజ్ లైక్ హొరెండస్ అన్నాడు. ఇంకా సారీ సార్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, సరే నీకు చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్ మాడ్యూల్స్ ఇస్తాను, ఒకసారి రాసి చూపిమన్నాడు. సరే సార్ అన్నాను, అది ఇచ్చాడు. అసలు రాయలేకపోయాను అవి. తర్వాత నాకు ఏమన్నాడు అంటే, నువ్వు మంచోళ్ళ ఉన్నారా, నీకు ఎందుకు నేను సడన్ గా ఫైర్ చేయడము, నీకు PIP లో పెడతాను, ఒక 3 months PIP లో ఉండు, తర్వాత నువ్వు ఇది అయిపోతావు, అంటే ఇఫ్ యూ డూ వెల్ ఐ సెట్ అయిపోతావులే అన్నాడు. అప్పట్లో మాకు తెలియదండి PIP వాట్ ఈస్ ఆల్ దాట్ మూమెంట్ రైట్. ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. పర్సనల్ గా PIP లో పడ్డం అంటేనే ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. బట్ what I've also noticed that there is a immediate jump, like from HP to Google. Correct. Within the short period of time. But again, how is that? మీకు చెప్తాను ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. PIP అట్లీస్ట్ అది సర్వైవ్ అయితే బాగుండేదండి, ఇంకో 3 months జాబ్ ఉండేది. ఆడ PIP లో పెట్టగానే నేను PIP అంటే ఏదో తోప్ ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నా. నాకేం తెలుసు అంటే అది పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని. అగైన్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 20 years ago. ఆడ PIP లో పెట్టిన తర్వాత నేను అప్పట్లో ఓవర్కూట్ అని ఉండేది, మన ఈ ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లాగా. అప్పుడు ఆర్కూట్ వాజ్ ద ప్రోడక్ట్.
I went to Orkut and I updated saying I'm the only guy from my batch to be selected in PI. Okay, as if it's like as if it is a big achievement అన్నట్టు. మేనేజర్ పిలిచి బాబు ఈ రోజు థర్స్డే, రేపు ఫ్రైడే, రేపు సాయంత్రం దాకా చదువుకో నువ్వు, నీ ఇంత పిచ్చోడు నాకు తెలియదు, నువ్వు వెళ్ళిపోమన్నాడు. సో ఇట్ వాస్ అ వెరీ that day, that moment, it was a very, very hard situation to face. It was a very tough thing for me. But I mean, like you already know, Surya, I'm a very spiritually inclined person. I believe in God. I believe in divine forces. So how did you crack Google that time? So then what happened is I got fired. I had no other option. And then lot of my friends and everybody recommended me. అరే బాస్, నువ్వు ఏదైనా ఎంబీఏ చేసుకో, నువ్వు ఈ కోడింగ్ గీడింగ్ నీ వల్ల కాదు, ఈ బై హార్ట్ చేస్తే యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ స్పీకింగ్, నువ్వు మాటలు బాగా చెప్తావు, కబుర్లు బాగా చెప్తావు, సో సీ ఇఫ్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ అని. అప్పుడు వైల్ ఐ వాజ్ ఫినిషింగ్ మై ఎంబీఏ, ఐ వాజ్ ఇన్ మై ఫైనల్ సెమిస్టర్, వీళ్ళు గూగుల్ వాళ్ళు ఆఫ్ క్యాంపస్ పిలిచారండి. అప్పట్లో గూగుల్ హ్యాడ్ ఎ ప్రోడక్ట్ కాల్డ్ గూగుల్ చెక్అవుట్. ఇట్లా ఆల్ కనెక్ట్, మీకు చెప్తాను లైఫ్ లో ఎంత బ్యూటిఫుల్ కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే, Google Checkout was a payment platform that Google wanted to launch. That eventually connects back later in my life when I was building Zeebu and other things. So అది ఆ ప్లాట్ఫామ్ కి వాళ్ళు ఆఫ్ క్యాంపస్ హైర్ చేసేటప్పుడు దే వాంటెడ్ మార్కెటింగ్ మేనేజర్స్ ఫర్ దాట్, అండ్ దే వాంటెడ్ సంబడి హూ ఇస్ గుడ్ ఇన్ narratives, బిల్డింగ్ narratives, రైటింగ్ బ్రాండ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. నాకు ప్రోగ్రామింగ్ లో అంత ఇది లేకపోయినా ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ మార్కెటింగ్ అండ్ బ్రాండింగ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. అప్పట్లో ఫ్రెష్ గా ఎంబీఏ చదివాను, జోష్ కూడా ఉంటుంది అది. సో దాట్ వే ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు క్రాక్. నాకు ఒక బ్లాగ్ ఉంది అన్నది. వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్, గూగుల్, this is I'm talking about the first 25-30 people of Google India ఉన్నప్పుడు, ఆ టైంలో we were the first batch. వాళ్ళు హైర్ చేసేటప్పుడు దే హ్యాడ్ అబౌట్ ఒక దాదాపు 16 రౌండ్లు పెట్టారండి వాళ్ళు. దే విల్ మేక్ యూ రైట్ మార్కెటింగ్ స్టేట్మెంట్, మీ స్కిల్స్ చూస్తారు, టెలిఫోనిక్ ఉంటుంది. ఆల్ యూఎస్ పీపుల్ వేర్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ అస్ ఫ్రమ్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కాల్. అప్పట్లో ఐ యూస్ టు లివ్ ఇన్ బెంగళూరు. వాళ్ళు హైదరాబాద్ మాకు ఫ్లైట్ టికెట్లు, కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్ టికెట్లు పంపించి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ 3 రౌండ్లు చేసి అన్ని చేశారు. అవన్నీ అయిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు, విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అన్నారు. సరే అన్నాను, వెళ్ళిపోయాను ఇంటికి. ఫర్ 4 days నథింగ్ హ్యాపెండ్. వాళ్ళు ఏమని చెప్పలేదు, నేను కూడా ఏదో లైట్ తీసుకున్నారేమో అనుకున్నా. One fine day they just called and said, you are selected and you have to relocate to Hyderabad. You will be joining as a marketing guy in OS on online sales and operations team for Google Checkout and another. That was a life-changing moment. It was phenomenal. And what I learned at Google beyond job and culture, how to treat employees, how to actually build great products, it taught so many things to me. And I think that was a life-changing moment. Mirannat, it was getting kicked out from HP and getting into Google was a very historic moment. But ఈ కార్పొరేట్ కెరియర్ లో ఇంకొక పాత్ ఒకటి మళ్ళీ తీసుకున్నా, సైడ్ హసల్ లాగా అనమాట, పార్ట్ టైం లాగా. సో అది ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ క్యాంపెయిన్స్ కూడా రన్ చేశారు. Correct. So how did you manage, and what was that something that is interested on that space? So what happened is, అది కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బి అన్ ఆంటర్ప్రినర్, అండ్ మనకి ఒక్కొక్క ఇల్యూషన్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు నేను గూగుల్లో ఉన్నప్పుడు, when I was holding a large role in Infosys, in all these big corporates, మీకు రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. మీకు ఆ పొజిషన్ కి ఎనీ Fortune 500 కస్టమర్ విల్ టాక్ టు యూ. మీరు ఎవరికైనా కాల్ చేసి మెయిల్ చేసినా ఆ ఇమీడియట్ అపాయింట్మెంట్ ఇస్తాడు. అది నాకు అప్పట్లో ఇల్యూషన్ ఏంటంటే, నేను తోపుగాని, నేను ఎవరికి రాసిన వాడు నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తాడు అనుకోని అట్లా అని స్టార్ట్అప్ మొదలెట్టా. మై స్టార్ట్అప్ వాజ్ ఇన్ టు డిజిటల్ లిసనింగ్ అండి. ఇది ఫస్ట్ స్టార్ట్అప్. డిజిటల్ లిసనింగ్ దిస్ ఈస్ అగైన్ మోర్ దెన్ I think 12 years ago. అది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ అన్ అల్గారిథం దట్ కీప్స్ లిసనింగ్ ఆన్ డిజిటల్ వరల్డ్ అండి. మీ బ్రాండ్ గురించి, కోకోకోలా అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్, కోక్ గురించి జనాలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, పాజిటివ్ ఎంతమంది మాట్లాడుతున్నారు, నెగటివ్ ఎంతమంది మాట్లాడుతున్నారు, న్యూట్రల్ ఎంతమంది మాట్లాడుతున్నారు, ఇట్లాంటి అన్ని సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ అవన్నీ చేసేది అది. కానీ ఇది బిల్డ్ చేశాను. ఐ ట్రైడ్ సెల్లింగ్ ఇట్ టు కార్పొరేట్స్, నోబడీ వాజ్ విల్లింగ్ టు బై. ఎందుకు? రాఘవ్ హునస్గి at Google is different, Raghav Hunasgi at Infosys is different, Raghav Hunasgi at H&B Consulting is different. Our first H&B Consulting ante endra అని అడిగేవాళ్ళు. It is my startup అండి. How many people you have? I have about 18 people, sir. అక్కడే టూస్ అయిపోయేది. వాళ్ళు అంటారు, అరే బాబు, మేము we only work with large corporates, you don't fit into that umbrella అని. So I built a platform for products never worked out, but back then I used to volunteer at UN. అట్లా ఒక కనెక్ట్ ఏమన్నాడంటే, రే బాబు, నువ్వు ఇది ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేసినావు అంటే యూ కెన్ ఆల్సో రన్ ఇట్ ఫర్ పొలిటీషియన్స్ కదా అని ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు ఆయన. దట్ ఆపర్చునిటీ టర్న్డ్ అవుట్ ఇంటూ అ మ్యామౌత్ ఆపర్చునిటీ, అండ్ వీ స్టార్టెడ్ రన్నింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ మ్యాసివ్ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్.
and it became a big hit అండి. Again, I believe it is అప్పుడు డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్పట్లో it was in Elections speak అప్పుడప్పుడు. it was in speak. People wanted to check అంటే ఇప్పుడు ఉంటాయి కదండి, పోల్ టు పోల్, మ్యాన్ టు మ్యాన్ మ్యాపింగ్ ఉంటది. ఈ జియో ఫెన్స్డ్ ఏరియాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే మనం తెలంగాణ అనుకున్నాం అనుకోండి, మన వరంగల్లో ఎంతమంది నా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు, మన ఆదిలాబాద్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు, హైదరాబాద్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు, వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ వరంగల్, వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అలాగా ఇన్ ది ఆఫ్రికన్ సబ్ కాంటినెంట్ there are some 3-4 key priorities అండి. One is employment generation, second one was clean water, third one was how do we bring education mainstream ఇలాంటివి. సో ఆ థీమ్ బట్టి we used to run those campaigns. But it was crazy, Surya. అది ఎట్లా అంటే it was a very accidental startup. We never wanted to do a startup in campaign management and all of that. We built it for brands. అది జరిగిపోయింది అలాగా. Then you shifted to I've seen that ఒకటి ఉందండి మళ్ళీ, అంటే మీరు ఒక వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మీడియా హౌస్ కి డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురు ఒక అడ్వైజరీ కింద కూడా మీరు సపోర్ట్ చేశారు. సో how did you get that great opportunity internationally? So what I feel is, and this is something that I advise everybody, Surya, every single incident in life is an opportunity, and it is only up to us on how we take it. You can either take it as an opportunity or you can take it as something that is happening. So I have been, ఇప్పుడు మీరు నా LinkedIn కూడా చూసారనుకోండి, last 1 month maybe I have been a little slow, but otherwise I post every day. I interact with a lot of people on LinkedIn. I build network, and wherever possible I offer to help. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా, see, I tell this to everybody, and even you are a very successful entrepreneur, if you can help 2-3 other struggling entrepreneurs, please help them. ఎందుకంటే వాళ్ళు 10 years from now ఎక్కడికి వెళ్తారో ఏం చేస్తారో మాకు తెలియదు. దే విల్ రిమెంబర్, సూర్య అన్న నువ్వు నాకు అప్పుడు హెల్ప్ చేసినావు భయ్యా. అలాగా నేను ఎవరో ఒక, అంటే ఐ వాజ్ హెల్పింగ్ వన్ గై. వి వర్ డూయింగ్ దిస్ హోల్ కోర్స్ ఇన్ హార్వర్డ్ లో అప్పుడు చేస్తున్నాం అండి, ప్రోడక్ట్ మేనేజ్మెంట్, ప్రోడక్ట్ మార్కెటింగ్ గురించి. అప్పుడు మేము లైక్ ఐ హ్యాడ్ హెల్ప్డ్ వన్ గై హూ టర్న్ అవుట్ టు టర్న్ అప్ ఫర్ దట్ ప్రోగ్రామ్. ఆడప్పుడు అరే భయ్యా, we are doing this large scale massive digital transformation program, will you be interested అన్నాడు. By then I had already exited H&B. I had started a new company called Thought Folks. అప్పుడు Thought Folks Institute. That's second one. That's my second one. అప్పుడు అది చేస్తున్నాను. అప్పుడు వాళ్ళు అన్నప్పుడు నేను అన్నా, అరే గివ్ అస్ అన్ ఆపర్చునిటీ, వి విల్ సీ వాట్ వీ కెన్ డూ అని. అది చేసినప్పుడు దే గేవ్ అన్ ఆపర్చునిటీ, ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్ సో వెల్ దట్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ టుక్ ఆఫ్, అండ్ it became a massive digital transformation project. And అప్పుడు lot of news, everybody covered, lot of our regional channels also covered us, saying a guy from Hyderabad is doing it అని. Again, like I say, but ఆ టైంకి you already tasted the success of it, right? And you have the revenues, what you're doing and all that. And then all that అయిపోయిన తర్వాత స్లోగా బ్యాంక్రప్ట్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఉన్న 2 స్టార్ట్అప్స్ కూడా వచ్చేసినాయి, దగ్గరకు వచ్చేసినాయి. అంతే కదా, అదంటే దీప ఉన్నప్పుడే మనం ఇల్లు చెక్క పెట్టుకోవాలి. సో అది చేశారు. బట్ సడన్ గా బ్యాంక్రప్ట్ సిచ్యువేషన్ కి వచ్చేసరికి దెన్ హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ దట్ సిచ్యువేషన్స్? బికాస్ నార్మల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఏం చేస్తారంటే, ఒక్కసారి దిగామా ఇంకా మనం లాపరిగా ఇక ముందుకు వెళ్ళిపోతాం మనం, నాకు ఇంకెక్కడ ఉండదు, తిరుగులేదు కాబట్టి నా కెరియర్ సెట్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటారు కదా. సో సడన్లీ 2 బ్యాంక్రప్ట్స్, అదే 2 స్టార్ట్అప్స్ డౌన్ అయినాయి కదా. అప్పుడు దెన్ హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ దట్ సిచ్యువేషన్? సో దిస్ ఇస్ ఇట్స్ ఎ లైఫ్ టర్నింగ్ మూమెంట్ అండ్ నాకు కూడా ఇట్స్ ఎ బిగ్ లెర్నింగ్. మీరు అన్నట్టు one is working with all the Googles, Infosys, stock options, one side corporate, one corporates, had some reserves, savings. Second, I became very overconfident. I have to admit, I mean, see, whenever there is, we all are humans, we make mistake. First exit అయిన తర్వాత నేను బాగా ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అయిపోయినా. I thought that నేను ఇంకా when I get into something, I will be unbeatable అనుకోని I went all chips in, including my personal savings. అన్ని పెట్టేసండి. We burnt a lot of money in building a phenomenal product. I tell all the entrepreneurs today, don't do that mistake. See, 2-3 things, Surya. ఒకటి ఏంటంటే మనకు, we should always, I mean, all of us have family, dependents, people, parents, wife, kids ఉంటారు కదండి. So you should always have some safety net for them. Don't gamble, don't go all chips in, number 1. Number 2, don't be so overconfident that నేను మొత్తం ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేసి లాంచ్ చేస్తాం, జనాలు కొనుక్కుంటారని ఇల్యూషన్ లో. Those are 2 mistakes I did. I went all chips, including my personal wealth, whatever, property, gold, all of that I kind of started betting on the startup. And I wanted to be a perfectionist. I wanted to build the world's best product, then launch it anukunna. So by the time we built almost a perfect thorough product, we started running out of cash. And అప్పట్లో ఈ VC and all of this was not that, అప్పుడు లేదు కదండి, అప్పుడు ఎక్కడ ఉంది. So it was almost to the verge of bankruptcy.
I was like, boss, I'm done. So then we had two options. See, one, I was very fortunate. I thought some or the other company will hire me. I'll get a job opportunity. I'll go work somewhere. And then I'll repay అనుకున్నా. I thought Monday I will go join, take up a job. That night. Correct. So explain what happened to that night. That night, a weekend night. So అది నేను I wrote a very emotional email to all my friends, my ex-colleagues, partners. ఫస్ట్ టైంలో కొంతమంది ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు అందరికీ ఒక మెయిల్ రాసే, ఎమోషనల్ మెయిల్. ఐ రిమెంబర్ ద సబ్జెక్ట్ లైన్ వాజ్ ద జర్నీ ఫ్రమ్ గ్రేట్ సక్సెస్ టు గ్రేట్ డిజాస్టర్ అని. అందులో మొత్తం ఐ పోర్డ్ మై హార్ట్ అవుట్. నేను రాసే, ఐ డిడ్ ఎ మిస్టేక్, నేను పెద్ద ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేద్దాం చేశాను, పంపించేసాను. ఐ సెంట్ ఇట్ టు అబౌట్ 350 odd people. పంపిస్తే అప్పట్లో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో సిస్కోలో ఒక ఫ్రెండ్ పనిచేసేవాడు, క్లాస్మేట్. మీకు తెలిసి ఇంజనీరింగ్ క్లాస్మేట్స్ ఎలా ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. ఆడు కాల్ చేసి, ఏందిరా మామ మందేసినావా, అయింది ఏం మెయిల్ పంపించినావురా ఇది అంటే, అరే లేదురా నిజంగా వైండప్ చేస్తున్నా, నాకు పెద్ద MNC నుంచి ఆఫర్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి జాయిన్ అవుతాం, మళ్ళీ ఐ జాయిన్ యాజ్ అ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ దట్ ఈవినింగ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మండే ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ మై జాబ్ అంటే, అరే నువ్వు గివ్ అప్ చేయడం ఏందిరా, దీని డెమో ఏదైనా ఉందా నీ దగ్గర అన్నాడు. ఉంది భయ్య అంటే, 2 hours తర్వాత డెమో ఇస్తావు అన్నాడు. ఆయన అక్కడ బే ఏరియాలో ఉన్నాడండి, మాకు ఇప్పుడు మిడ్ నైట్ అక్కడ. ఆయన అడిగేది చేస్తా అంటే ఐ డెఫినెట్లీ డూ అన్నా. సో 1:30 in the night మొత్తం సెటప్ చేసుకుని డెమో ఇచ్చా బాస్ కి, ఆయనకి, అందరికి డెమో వస్తే మళ్ళీ కోడ్ వేసుకున్న ఎనర్జీ మొత్తం ఐ థాట్ అరే మళ్ళీ ఇంకో హోప్ వచ్చిందని చెప్పి. దట్స్ వై ఐ సే నో, ఐ ఆల్వేస్ టెల్ పీపుల్, when you believe in God or divine force or whatever, no, God will never give up on you. ఏదో ఒక in some way or form the help will come. అట్ నైట్ 2:30కి అట్లా డెమో చేసిన తర్వాత ఆడన్నాడు, దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్. కానీ వాడి బాస్ వాజ్ అన్ అమెరికన్ గాయ్. ఆడన్నాడు, బాస్ వర్చువల్లీ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ లుక్స్ గుడ్, ఐ వాంట్ టు మీట్ హిమ్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్ టు కమ్ అండ్ గివ్ ద డెమో నెక్స్ట్ వీక్ అన్నాడు. ఫార్చునేట్లీ ఐ హ్యాడ్ US వీసా, కానీ US కి వెళ్ళడం, అక్కడ టికెట్లు, ఇది ఖర్చు. సో ఐ వాస్ థింకింగ్, బట్ సమ్హౌ ఐ అరేంజ్డ్ ఆల్ ద ఫండ్స్, పూల్ మనీ, వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి డెమో ఇచ్చాను. ఐ థాట్ లెట్ us go all in. ఇది ఫెయిల్ అయితే ఇంకా ఎనీవే విల్ హ్యావ్ జాబ్. ఈ ఎంప్లాయర్ కి మెయిల్ రాసా, ఐ సడన్లీ ఫెల్ ఇల్, నాకు జ్వరం వచ్చింది, ఇది ఉంది, సో ఐ విల్ నీడ్ 1 more week ఎక్స్టెన్షన్ టు జాయిన్ అంటే, ఆ రిక్రూటర్ కాల్ చేశాడు, బాబు నువ్వు హ్యాండ్ ఇవ్వవు కదా, నాకు చాలా భయం వేస్తుంది ఇట్లా ప్యాటర్న్ చూస్తే, లాస్ట్ మినిట్ లో నువ్వు వచ్చి జాయిన్ అవ్వనంటే, లేదు భయ్యా నేను జాయిన్ అవుతాను, నాకు ఒంట్లో బాగాలేదని చెప్పి యూఎస్కి వెళ్ళిపోయా. అండ్ ఐ వెంట్ దేర్ ఆన్ ట్యూస్డే, ఐ గేవ్ ద డెమో. ఆడు వెడ్నెస్డే చెప్తాన్నాడు, చెప్పలేదు, థర్స్డే చెప్తాన్నాడు, చెప్పలేదు, ఇంకా ఫ్రైడే ఇంకేం చెప్పట్లే అని చెప్పి ఫ్రైడే నైట్ ది టికెట్ బుక్ చేసుకున్నా. బుక్ చేసుకుంటే మై ఫ్లైట్ వాజ్ అట్ ఐ థింక్ అబౌట్ 6:30 AM. 2 AM కి వచ్చి హోటల్ డోర్ కొట్టాడు మావాడు, మై ఫ్రెండ్. అరే ఏమైందంటే, అరే పదరా కక్క పార్టీ చేసుకుందాం అన్నాడు. ఏమైందంటే, ఇచ్చాడు రాడు కాంట్రాక్ట్ అన్నాడు. లేదురా ఎక్కడ ఉందంటే, మెయిల్ పంపించాడు మామ, నాకు నేను చూసుకోలేదు మెయిల్, మొన్ననే పంపించాడు, 1.2 million. So it was a turnaround, and I think so I am, whenever I talk about my stories, I very humbly say that I have experienced crazy ups and downs in life, but I think that is what teaches you, and that is what makes you a good human. From that time I always tell all the entrepreneurs, Babu, you can gamble everything you have, but save enough for your family that something goes wrong, they should not be on the street in a situation. Then you started Zeebu's journey, right? So మా ఆడియన్స్ కి అసలు Zeebu అంటే ఏంటి, అగైన్ చాలా నార్మల్ లేమన్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పండి. ఈవెన్ దో దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ రియలీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ Web3, సో వాట్ ఈస్ బ్లాక్ చైన్, నాట్ మచ్. సో వాళ్ళకి అంతగా ఐడియా లేదు. ఏమన్నా అంటే మీరు అన్నట్టు జావా స్క్రిప్ట్ వెళ్ళామా, జాయిన్ అయ్యామా, కోడ్ రాసిన జాబ్ వచ్చింది అన్నట్టు ఉంటారు కదా. So tell us about Zeebu's, how it started. And so after all these startups, I thought I'll take break. I went and started teaching in all the B schools in Hyderabad, Bangalore. I used to teach in universities abroad. I used to go teach about marketing management, entrepreneurship, growth hacking, all of that. Adhe time lo naku na co-founders in culture, and they said, we are building something like this, why don't you here in Hyderabad? No, they were based in Ahmedabad. సో అప్పట్లో అంటే, బికాజ్ నాకు మీకు చెప్పాను కదండి, ఎవ్రీథింగ్ కనెక్ట్స్ బ్యాక్ ఇన్ లైఫ్ అని, గూగుల్ చెక్అవుట్ టైంలో మేము PSP బిల్డ్ చేసాం, పేమెంట్ సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడర్. ఆ సేమ్ థింగ్ కేమ్ బ్యాక్ ఇన్ లైఫ్. అప్పట్లో గూగుల్ చెక్అవుట్ డిడ్ టేక్ ఆఫ్, ఎందుకంటే గూగుల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అండి, అది వాళ్ళు బిల్డ్ చేసింది పేమెంట్ ఇది చేయడానికి కాకుండా, మనం పేపాల్ని ఎట్లా రీప్లేస్ చేద్దామని బిల్డ్ చేశారు. అప్పట్లో కొంచెం స్ట్రాటజీ తర్వాత అప్పుడేం లేవండి. అప్పుడు టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ 18-19 years ago. అప్పట్లో దేర్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ పేపాల్.
తర్వాత గూగుల్ చెక్అవుట్ వచ్చింది ఫర్ మర్చెంట్స్ టు ఇంటిగ్రేట్ అండ్ సెల్ ఇట్. అది అంతగా హిట్ కాలేదు. తర్వాత మళ్ళీ దే రీఇంజినేట్ ఇట్ అండ్ టుడే గూగుల్ పే, యూ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, గూగుల్ దే హావ్ డిస్రప్టెడ్ ద పేమెంట్ వరల్డ్. సో సిన్స్ దిస్ వాజ్ కంటిన్యూయేషన్ లా అనిపించింది నాకు. I said, సరే బాబు చూద్దాం, లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఇట్ అండ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అని. సో జస్ట్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ అండి, ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్, వాట్ వీ బిల్ట్ ఇన్ Zeebu వాజ్, Zeebu ఈజ్ బేసికలీ ఏ ప్లాట్ఫామ్ అండి. మీరు లెట్స్ సే మీరు ఒక బిజినెస్, నేను ఒక బిజినెస్, మీరు ఎయిర్టెల్ నేను జియో అనుకోండి, ఆర్ మీరు ఎయిర్టెల్ నేను AT&T అనుకోండి. మీరు నాకు ఇన్వాయిస్ పే చేయాలి, నేను మీకు ఇన్వాయిస్ పే చేయాలి. మీరు ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ లో చేశారు అనుకోండి, అది బ్యాంకింగ్ లో ఏముంటుంది, మీకు ఫారెక్స్ పడుతుంది, బ్యాంకింగ్ లో మీకు వైర్ ట్రాన్స్ఫర్ డిలేస్ ఉంటాయి. మీరు లెట్స్ సే US నుంచి ఆఫ్రికా పంపించారు అనుకోండి, ఆడ విత్డ్రా చేసుకోవడానికి 3-4 రోజులు పడతాయి. కరెన్సీ కన్వర్జన్స్, ఫారెన్ కన్వర్షన్, అవన్నీ పెనాల్టీస్ ఉంటాయి. సో వీ వర్ థింకింగ్, హౌ విల్ యూ ఓవర్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ హౌ విల్ యూ stop the bottlenecks in the payment industry of the world అనేది. That was the problem statement we wanted to solve, and we wanted that to go for after. B2B, that only purely for B2B. So that is how, with that vision, we embarked on that journey. Originally a payment solutions provider, leveraging the power and harnessing the power of blockchain. How do we build something, a platform that will help cross border settlements and make it very easy for B2B businesses. So how do you With connect that- the with that dots vision? of blockchain and also traditional payment gateway systems? సో వెరీ సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు మీరు పేమెంట్ చేయాలంటే మీకు బిట్వీన్ టూ పార్టీస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ పేమెంట్, దేర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ యూ నీడ్. వన్ ఈజ్ యూ నీడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ పేమెంట్ సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడర్. యూ నీడ్ ఏ వాల్యూ ట్రాన్స్ఫర్ మెకానిజం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లేమన్ టర్మ్ లో చెప్పాలంటే అండి, మీరు US పంపించారనుకోండి, మీరు రూపీస్ లో పంపిస్తారు, ఆ డాలర్లో తీసుకుంటాడు, ఆర్ ఆయన డాలర్లో పంపిస్తే మీరు రూపీస్ లో తీసుకుంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాల్యూ ట్రాన్స్ఫర్ మెకానిజం. మేము ఏమనుకున్నామంటే, ఫర్ అస్ టు డూ వాల్యూ ట్రాన్స్ఫర్ మెకానిజం, లెట్స్ యూస్ క్రిప్టో. అందుకని మన ఓన్ టోకన్ లాంచ్ చేసామండి, కాల్డ్ Zeebu. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్, ద సెండర్ విల్ సెండ్ ఇన్ Zeebu, the receiver will receive in Zeebu. So there is zero value erosion happening. మీకు ఫారెక్స్ కన్వర్షన్ అవన్నీ ఏమి ఉండవు. మీరు ఏ కంట్రీ నుంచి ఏ కంట్రీకి పంపించినా ఇట్స్ ఎ వాల్యూ ట్రాన్స్ఫర్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ ఆన్ ద సేమ్ టోకన్ Zeebu. సో అది మనం లాంచ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేసామంటే, we started onboarding people from across more than 100 countries saying, boss, మీకు ఇవన్నీ బ్యాంకింగ్ బాటిల్ నెక్కులు తీయాలంటే యూజింగ్ బ్లాక్ చైన్ ఇస్ ద మోస్ట్ రికమెండెడ్ వే అండ్ సొల్యూషన్, and we have a solution అని చెప్పి అట్లా వదిలేటమండి. that is in a nutshell what Zeebu This does. was which year? Like this was in 2021 అండి. Oh, okay. Yeah. And now again stable coins వచ్చేసి regulations కూడా kick start అయినాయి. How do you see that journey? And you also launched your own token, right? అదే Zeebu token అండి. Zeebu has a Zeebu token. in crypto market right It is on crypto leading exchanges అండి. We launched at 50 cents launch చేసాము. It went all time high to $6 based on the transaction volumes and all of that. I think right now as we speak it is about $2 plus something. But the goal was never to make money on token value. The goal was to make on the transaction volumes and all of that. So మనకు దాంట్లో ఏం లేదండి, చాలా డిసిప్లిన్ తో మేము అనుకునేది సింపుల్. ఇప్పుడు మనం B2B పేమెంట్ స్పేస్ తీసుకున్నాము, హౌ కెన్ వి బీ ది బెస్ట్ ఇన్ దిస్ స్పేస్, ఆ గోల్, ఆ మిషన్ తో స్టార్ట్ చేసామండి. అట్లా స్టార్ట్ చేసి మనం వన్స్ వి స్టార్టెడ్ కంటిన్యూయింగ్, వి స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ ఆన్ ఇట్. And the current valuation of the Zeebu is around like 800 million approximately. Yeah, 800 million is the and FDV is about 3.8 billion and yeah, we have raised multiple rounds of funding and all of that. So it was a good journey. And I also heard that Zeebu is become a unicorn, right? Zeebu became a unicorn. Yeah, we became a unicorn I think about 2 years ago. Crossed $1 billion in market cap and all of that. So it was a tremendous journey. It was a great journey. I was very happy that we were able to do it. So from Telugu family to leading. Yeah, it was like I say again, it is God's grace and it worked out very well. A lot of people are building PSPs. A lot of people are building మన దాంట్లో మీరు నాకు అడిగారు అనుకోండి, సూర్య, వాట్ ఈస్ దట్ వన్ రీజన్ వై యూ థింక్ దిస్ బికేమ్ సో సక్సెస్ఫుల్ అంటే, we were able to identify the niche, and I think that is what I would recommend every entrepreneur who is watching your show. మనం ఏం బిల్డ్ చేస్తున్నాం అనే దాంట్లో 3 important things అండి. One, identify a very good problem statement that you want to solve that will really help a business Migraine owners. level problem. Migraine level problem. Super. Exactly, I agree. Second, and your business should continue to exist at least 10 years from now. Okay. Nothing should disrupt. It should not be a 2-year, 3-year goal. Every paisa yeah, it has to be a long vision, long term play. Third and most important thing is, you should be able to make money while you are solving problem for somebody. You will make money only when your customers are making more money, and otherwise how will you make money? So ee 3 basic principles మనం మొదలెట్టాం అనుకోండి, any business will be successful, any venture will be very successful. So
Now, to our audience, most of the people are also sort of ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా జాయిన్ అయ్యి లేకపోతే కెరియర్లోకి రావాలనుకున్న వాళ్ళకి ఆర్ చాలా మందికి కూడా క్రిప్టో అనేది తెలుసు, లైక్ దే నో వాట్ ఈస్ క్రిప్టో, దే మైట్ నాట్ నో డీప్ ఎనఫ్ హౌ క్రిప్టో వర్క్స్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. అండ్ ఆల్సో వన్ సైడ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లెవెల్ బ్లాక్ చైన్ ఉంది. కానీ ఇండియాలో ఇప్పటికీ ఒక మిత్ ఉంది ఏంటంటే బ్లాక్ చైన్ అండ్ క్రిప్టో రెండు ఒకటే. కరెక్ట్. హౌ డు యు లైక్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్సో సే BTC ఇస్ క్రిప్టో అంటారు, బిట్ కాయిన్ అంటే క్రిప్టో అనుకుంటారు. యా, ఈవెన్ బిట్ కాయిన్ అంటేనే క్రిప్టో అనుకుంటారు. లైక్ హౌ డు యు సీ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ, అండ్ what will be the one of the two important reasons why an youngster is actually looking into crypto? Like, what will be the real utility in a long term from a crypto side? Beautiful, Surya. I think you asked a very right question. See, first thing we need to get off our head is there is a myth in the market. Crypto ante fraud, crypto ante not good, avanni untayi. See, every world has two sides, every coin has two faces అన్నట్టు every world has two sides of the stories. క్రిప్టోలో కూడా ఈ మీమ్ కాయిన్లు ఇట్లాంటి అన్నీ వస్తాయండి, అవి ఉంటాయి. అందులో యూ విల్ మేక్ 100x రిటర్న్స్, యూ కెన్ ఆల్సో లూజ్ 100x బ్యాడ్లీ. సో దట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ద రియల్ సైడ్ ఆఫ్ స్టోరీ ఈజ్ వేర్ is what is defining the future of the world. That is things like DeFi. Decentralized finance తీసుకున్నారు అనుకోండి, how can you make world a much smaller place, and how can you push things forward in payments using crypto? So when you leverage and harness the power of blockchain, and you can do 100x more than you could do in any other traditional form of banking or anything else. That is the power of crypto. That self disrupts the existing traditional 100-year-old traditional system ni badalgotnate kada. Correct. It is part of evolution kada Surya. So see, when my dad is a banker, my father worked in a bank for about 32 years. Okay. చిన్నప్పుడు బ్యాంకింగ్ అంటే అదొక హాఫ్ డే పని ఉంటండి. మీరు బ్యాంక్ వెళ్తారు, మేనేజర్ తో మాట్లాడతారు, ఆయన మీకు చాయ్, బ్యాంక్ అంటే గుర్తొచ్చేది లంచ్ టైం ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి మీరు చెక్ ఇచ్చి నలుగురితో మాట్లాడి కబుర్లు చెప్పి చేసి వచ్చేవాళ్ళు కదా. అప్పట్లో when in late 90s when people said you don't have to go to banks to withdraw money, there will be machine, ఆ machine లో వెళ్ళి ఏదో కార్డు పెడితే పైసలు వస్తాయంటే ఎవరు నమ్మలేదు. No, people thought this is all BS అనుకున్నారు. Today there is only probably 1 or 2% of reasons why you have to walk into a branch. Everything else is online, everything else is today. I mean, lot of customers that I have served and while I was working in large IT companies are banks. Like for example, Atom Bank and UK lo undandi vinintaru. Atom Bank is the world's first branchless bank. There is no physical branch of that bank at all, and they do billions of dollars. Everything happens online, everything happens virtually. Exactly. Right. So today there are hundreds of such banks. So when people told my father, or when people told somebody in banks 50 years ago that the banks will go branchless, ante ever nammaledu. It happened. Same thing is happening with crypto. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినా ఎవరు నమ్మరు, అంటే జనాలు పట్టించుకోరనే ఏదో ఇటు చెప్తుంటాడని. బట్ ట్రస్ట్ మీ, దే విల్ కమ్ ఎ డే వెన్ ఆల్ ద పేమెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యాపన్ త్రూ క్రిప్టో. అంటే యూ విల్ వాక్ ఇన్ టు స్టార్బక్స్, యూ విల్ బై యువర్ కాఫీ విత్ స్మాల్ BTC or a stable coin, you will get into a cab, you will pay with your crypto wallet, you will travel internationally. So any part of the world to any part of the world, you will just be able to. Is this the difference? ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఒకటి మన ఇండియాలో కూడా మేబీ వినే ఉంటారు, UPI situation. So we've seen the massive disruption by UPI last 10 years or 12 years, right? So 2016 అనుకుంటా స్టార్ట్ అయింది. సో నౌ వీఆర్ ఆల్ యూజింగ్ UPI అండ్ everyone. It has become part of our life. ఈ ఇయర్ 2025 there are rumors, not sure exactly happened or not, where UPI కూడా ఇక కంప్లీట్ గా ఫ్రీ కాదు, దానికి కూడా కొంత అమౌంట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఇఫ్ ఐ పే 100 rupees and then they might take 1 rupee out of my 100 rupees. So whereas is that because the entire system is controlled by the companies or the centrally controlled, versus what we are talking about, like Amina Bank or a branchless bank on decentralized, like in the on top of blockchain. Right? akkadaithe ఖచ్చితంగా ఇంకా బ్యాంక్స్ ఉండవు, వెనకదల సెంట్రల్ సిస్టమ్స్ ఉండవు, ఎంప్లాయీస్ ఉండరు. ప్రాబబ్లీ ఉన్నా కూడా వెరీ కొంచెమే ఉంటుంది కదా, కొంతే ఉంటుంది. సో ఆ షిఫ్ట్ అవడానికి, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు UPI నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉండదండి. ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్ గా కాఫీకి కానీ దేనికైనా మనం UPI వాడతాం. మీరు యూజర్, నేను యూజర్, అండ్ మన ఇద్దరం పోయి మనం ఒక మర్చెంట్ తో రెగ్యులర్ గా అక్కడే కొంటాం సరుకులు, లేదా ఏదో వాట్ ఎవర్ కూరగాయలు ఏదో కొంటాం. కూరగాయలు కన్నా సరుకులు, మంత్లీ సరుకులు, బెస్ట్ ఇండియాకి ఏంటంటే మంత్లీ సరుకులు కావాలి కాబట్టి 5,000 6,000 అవుతాయి. అదే మాకేంటంటే మా ఇండియాలో ఏంటంటే
మనం అక్కడే కొంటాం, ఒకసారి అలవాటు అయిందంటే మారం అంతే. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్షిప్ అది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ మర్చెంట్ ఖచ్చితంగా మాకు డిస్కౌంట్స్ ఇస్తాడు. అవును. ఇప్పుడు నేను యూపీఐ యూజ్ చేస్తే ఇప్పుడు మర్చెంట్ దగ్గర ఎలాగో డిస్కౌంట్స్ ఇస్తాడు, మరి అదే డిస్కౌంట్స్ మన యూపీఐ నుంచే పెడితే నాకే సో ఐ హావ్ టు గెట్ దట్ వాట్ యూ కాల్ రివార్డ్ కదా, బెనిఫిట్ కదా. కరెక్ట్. యూపీఐ యూజ్ చేస్తే ఏంటి, ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నేను ఎన్పిసిఐ తయారు చేసిన యూపీఐ అయితే ఏంటి, ఒక మీలాంటి ఒక బ్లాక్ చైన్ కంపెనీ తయారు చేసిన ఇంకొక సిస్టమ్ ఫర్ మీ నాకు అవసరం లేదు. నాకు కావాల్సింది ఆ నుంచి రివార్డ్ వచ్చిందా, ఇన్స్టంటేనియస్ గా జరుగుతుందా, ఈవినింగ్ 6 అయితే మళ్ళీ ఆగిపోయినాయి అనేసి. ఇప్పుడు యూపీఐ కూడా ఒక్కోసారి పీక్ మీకు గమనిస్తే మంత్ ఎండ్ లో వాడాను అనుకోండి యూపీఐని, ఆగిపోతుంది బికాస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువ జరుగుతుండే అన్నమాట. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. వేర్ ఇన్ the blockchain space, I've heard that it will not happen. Never. So there is this TPS, transactions per second. Like, and there are so many blockchains competing with that one. Just like ఇప్పుడు మన AI tools ర్యాంక్స్ ఎట్లానో అట్లా TPS ని ఫోకస్ చేస్తాయి కదా, like per second ఇన్ని transactions ఉండాలి. Correct. So I've heard that I think UPI has 1.2 million transactions in a second, which is the fastest one so far. But it is still runs on central. Correct. Centralized. అందుకే ఇప్పుడు దాన్ని మరి ఖర్చు అవుతుంది కదా, అందుకు పైసలు పెడదాం అని ఒక ఒపీనియన్ వచ్చింది. సో మీ ఒపీనియన్ లో ఇట్లాంటి కొత్త కంపెనీస్ వచ్చాయి, ఇది డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ, రైట్? నో వన్ హర్డ్ దట్ ఐ హ్యావ్ అన్ యూపీఐ బట్ ఐ కెన్ ఆల్సో గెట్ రివార్డ్. కరెక్ట్. సో how do you see that from an entrepreneur point of view to look into these spaces like disrupting? Example, UPI disrupt చేసింది ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ ని, మరి UPI డిస్రప్ట్ చేసే ఐడియాస్ ఏమైనా వస్తాయంటారా? Definitely, Surya. I think, see, you are a shining example of what can happen to a traditional industry, right? I mean, I'm sure audience know about your background. They might not know Razer. What you're doing. No, forget about Razer. See, did anybody ever think that an industry, a mammoth industry like real estate can be revolutionized? The answer is no. See, multiple reasons. Again, there is a resistance from the industry itself. They don't want to bring in more transparency, more speed and all of that. And they're happy doing what they're doing. But youngsters like you, entrepreneurs like you will come in and say, boss, I want exactly. Ante kada. Ippudu, మీరు see, you are here to disrupt and you are here to build and scale. ఎవడో అక్కడ కోఆపరేట్ చేయట్లేదు, లేకపోతే 10 మంది కుదరదు అంటున్నారని చెప్పి మీరు యూ విల్ నాట్ గివ్ అప్ ఆన్ యువర్ ఇన్నోవేషన్. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ విల్ హ్యాపన్ విత్ పేమెంట్స్ ఆల్సో, విత్ యూపీఐ ఆల్సో, విత్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. సి, ఐ హావ్ ఆల్సో హర్డ్ దీస్ రూమర్స్ ఇన్ క్లోజ్ కారిడార్స్ విత్ సమ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దట్ వీళ్ళు కొంచెం ట్రాన్సాక్షన్ ఫీ చార్జ్ చేస్తారనో ఇదనో అదనో. అండ్ ఐ వోంట్ బి సర్ప్రైజ్డ్ ఇఫ్ దే డూ ఇట్ ఆల్సో, బికాస్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఏమైందంటే వీఆర్ ఆల్ యూస్ టు ఇట్ అండి. ఇప్పుడు do you remember how you used to do payments 10 years ago, 15 years ago? Yes. We all used to carry those big wallets, 500, 2000 notes petkoni everywhere. We have almost forgotten on how a cash looks like today, right? Whether you are buying a 50 lakh car, you are buying a real estate or down payment ekkada kavalana, we'll just open, scan, do. Done. మీరు ఇంకా పెద్ద చేయాలన్నా మీకు యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు డూ a bank to bank transfer, but all of that you're doing just on your phone. We are not used to going, bringing cash out from our wallet and paying, right? So every product goes. But don't you think that's a punishment if that, because మొత్తం కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి యూపీఐకి అలవాటు పడ్డాక యూపీఐ వచ్చి మీరు ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి అంటే దెన్ that will be the birth of decentralized అండి. See, when any system, any enterprise, anybody wants to take advantage of dependency అనుకోండి, అప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీ, కొత్త డిస్రప్షన్ వస్తుంది. See, same thing happened with stock brokering and every best example. Every platform used to charge you transaction fee, whether you buy share, sell share, you hold share, whatever you do, the platform used to make money. What happened? Disruptors like Zerodha came, End Money came, they all came in and they say, boss, I don't need any money from you. You don't pay me anything for transactions, it is free of cost. That's a disruption happened. Back in the days, there used to be only 3 or 4 platforms that were controlling. Today, there are hundreds of platforms that are helping. Same thing will happen to payments industry. You wait and watch. ఇప్పుడు మనకు maybe 4 or 5 people are running this. There will be a time where decentralized finance will become the default truth in the world, and everybody will be able to do peer-to-peer transfer, peer-to-merchant transfer, all of that in a very seamless fashion, and it is inevitable. See, especially living in a country like India where we have 1.4 billion population, you can't restrict the use of technology. మీరు ఓన్లీ ఇదే వాడాలి, ఇట్లాగే చేయాలని. సో ఈ బ్లాక్ చైన్ స్పేస్ మీద దెర్ ఆర్ డెఫినెట్లీ లైక్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ B2B కానీ B2C కానీ, అండ్ ఇంకొక సిస్టమ్ లైక్ ఐడెంటిటీ సిస్టమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది మనకి. ఇప్పుడు మనం కేవైసీ చేస్తాం. సో
ఐ ఆల్సో ఫేస్ దిస్ ఇష్యూ. ఐ డోంట్ నో మన ఆడియన్స్ లో ఎంతమంది చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను క్యాబ్ రెంట్కి తీసుకుందాం అనుకున్నా. సో ఖచ్చితంగా నాకు కేవైసీ అడుగుతారు, ఎందుకంటే నేను రెంట్కి తీసుకుంటున్నాను. సరే అని ఇంకో యాప్ లోకి వెళ్ళి ఏదైనా లోన్ తీసుకుందాం అనుకున్నా ఎగ్జాంపుల్, మళ్ళీ అక్కడ కేవైసీ అడుగుతారు. సో వీ హ్యావ్ అ సిస్టమ్ కాల్డ్ ఏ అంటారు, అంటే అకౌంట్ అగ్రిగేటర్స్ అని లైసెన్సెస్ ఉన్నాయిలేండి. సో దీస్ ప్రొవైడర్స్ బేసిక్లీ ఆర్ నథింగ్ బట్ just one single centralized database of all the KYC to just keep the data and just connect. Different aggregators ఉన్నారు. ఇక్కడ నాకేమైతుందంటే, ఫర్ మీ సిన్స్ దే ఆర్ నాట్ ఛార్జింగ్ ఎనీథింగ్, ఐల్ డూ ఇట్ కేవైసీ. ప్రతిసారి నేను డిఫరెంట్ కేవైసీ చేయాల్సి వస్తుంది. 30 సర్వీసులు వాడితే 30 సార్లు చేయాల్సి వస్తుంది. సో వై షుడ్ ఐ నాట్ హ్యావ్ వన్ డీసెంట్రలైజ్డ్ కేవైసీ సిస్టమ్ విచ్ ఐ కెన్ ఈవెన్ యూజ్ ఫర్ మై ఎలక్షన్స్ పర్పస్? అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఎందుకంటే నా ఆధార్ కార్డ్ నా దగ్గర ఉంది, నా పాన్ కార్డ్ ఉంది, అంతమంది అగ్రిగేటర్స్ కి ఎందుకు ఇచ్చారు? అవును. ఫస్ట్. సెకండ్, డు యూ హ్యావ్ మై పర్మిషన్ ఆఫ్ మై డేటా యూ గివెన్ ఇట్ టు డిఫరెంట్ అగ్రిగేటర్స్? కరెక్ట్. You don't have. Correct. Did you taken any consent of mine? From me, exactly. You didn't. Correct. So if this has happened in, let's say, countries like Europe or UK, definitely తీసుకెళ్ళి ఆన్ వేసేస్తారు. అంతే, అది పెద్ద డైరెక్ట్ నాన్ అవైలబుల్ అది. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ సిస్టమ్ ఎంత సైలోస్డ్ గా ఉందంటే, లైక్ ముక్కల కింద ఉందంటే, అన్నిసార్లు నేను కేవైసీ ఎందుకు చేయాలి? అండ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, సిచ్యువేషన్ జరుగుతుంది లైక్ ఓటర్స్ ఫ్రాడ్ జరిగింది అని. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయిపోయి ఇన్ని నెలలకి నాకు అనిపించింది అనమాట, అవును నిజమే, మీరు స్కాన్ చేయకుండా కూడా ఆ స్లిప్ ఉంటుంది మనకు ఒకటి ఇస్తారు కదా, అదేంటది స్లిప్. కరెక్ట్. ఆ స్లిప్ ను కూడా స్కాన్ ప్రింట్ లేకుండా చేశారు. అంత మంచి టెక్నాలజీ వాడారు. బ్యూటిఫుల్ అసలు మీరు యాజ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. మరి ఆధార్ కి ఎందుకు కనెక్ట్ చేయలేదు? ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఒక ఐడెంటిటీ అనే సిస్టమ్ నాకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు? అవును, అప్పుడు ఈజీ కదా. అవును. సో హౌ డు యూ సీ దట్ ఇన్ ద డీసెంట్రల్ వరల్డ్? సో సీ దట్ ఇస్ ఐ ఈవెన్ రెడ్ రీసెంట్లీ ట్విట్టర్ లో ఒక ఆయన దీని మీద పోస్ట్ చేశారు, అండ్ హీ వాజ్ వెరీ క్లియర్. సో దట్స్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ దట్ ద బ్లాక్ చైన్ హ్యాస్ టు యూజ్. ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇంత పెద్ద బ్యూరోక్రాట్, ఈజ్ అ బ్యూరోక్రాట్, హీ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. సార్ మీరు నమ్మరు, why is Dubai Land Records Department first DLD in the world, DLD, telling that we will use blockchain and we want, this is the future and way forward for us? Why are countries adopting it? That is exactly for this reason. See, ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు, forget about me getting annoyed for doing it for 30 times. Imagine you are getting exposed to possibility of a fraud those 30 times. మీ కేవైసీ మీరు చేస్తున్నప్పుడు ఎవడో ఫ్రాడ్స్టర్ వచ్చి మీ డేటా తీసుకొని మీ పేరు మీద ఎవడో పర్సనల్ లోన్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద గ్యారంటీ దట్ యు ఆర్ సేవ్డ్ అండ్ దట్ ఓటే వేసేస్తున్నారుగా? అంతే కదా. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిసైడింగ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఆఫ్ ఎ స్టేట్. ఇప్పుడు అట్లా ఆ లెవెల్లో జరుగుతుంటే, see, there is no other option or there is no better solution today as we speak than blockchain. Maybe 25 years from now inko other technology raavachu. I'm not saying this is the only way, but today if you have to address all these problems, if you have to cut down on the fraud, bring in more transparency, bring in more accountability, you want to do all of this, blockchain is the only way forward. And that's what, like you rightly said when you quoted it, janalu endi blockchain web3 anukongane oh crypto token ide anukuntaru. That technology, one of a small pieces and applications of blockchain is crypto only. The applicability is huge. It's just one use case. Exactly. Like for example, I mean, I had a good fortune of being very closely involved when the land records department was, the land and registry department was doing it. They have very clear India roadmap and future and in Dubai. In Dubai. So they are very clear, and they are telling, boss, we want to use, harness the technology to an extent where there is like almost zero possibility of doing a fraud. Sir, how many times have you not heard same land being sold to 5 people, 10 people, all of that? You will eliminate all that problem. Sir, ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రాపర్టీ కొన్నారనుకోండి, మీరు వెళ్ళి అక్కడ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్లో ఒక 4 hours కూర్చొని మీ థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఇచ్చి మీ ఫోటోలు దిగి, దిస్ ఇస్ అ బిగ్ ప్రాసెస్. ఇమాజిన్ ద ఫేట్ ఆఫ్ గై హూస్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ hundreds of properties every day. దట్టు ఒకవేళ కొనే పర్సన్ వేరే కంట్రీలో ఉంటే కూడా ఖచ్చితంగా రావాలి ఫిజికల్ గా. If you have blockchain, none of that is needed. It is all matter of seconds. Things will be done. Is that the reason that DLD, even when I was there last month in Dubai, I was there obviously with DLD office. Yeah. So they have a huge, like almost oka 100 feet oka TV ఉంటుంది, like television పెద్దది. Screen. Then you can see screen. You can see live transactions. మీరు వెళ్ళుంటే
అందులో ఎన్ని సేల్స్ ఈ రోజు జరిగాయి, అండ్ దే హ్యావ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మెకానిజం దట్ ఈ రోజు మార్నింగ్ 8 o'clock సేల్ స్టార్ట్ అయితే 2:30 క్లోజ్ అయిపోతుంది, జస్ట్ లైక్ స్టాక్ మార్కెట్ లానే. సో అందులో ఈ ఒక్క రోజు ఎన్ని సేల్స్, అందులో కూడా రెసిడెన్షియల్ ఎన్ని జరిగినాయి, కమర్షియల్ ఎన్ని జరిగినాయి, లీజ్ ఎన్ని జరిగినాయి అని లైవ్ డేటా ఉంటుంది, అండ్ దట్ విత్ బిగ్ స్క్రీన్ లో కనిపించేస్తుంటది ఆన్ చైన్ డేటా. మేబీ యూజింగ్ దేర్ డేటాబేస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, దే యూజింగ్ బ్లాక్ చైన్ ఆర్ నాట్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్, బట్ సింపుల్. ఒక కస్టమర్ కొనటానికి అక్కడి నుంచి డిఎల్డికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ, డిఎల్డి ఖాళీగా ఉంది. అవును. And the transactions in that one day that I sit in front of that screen was 200 million dirhams. Correct. In just one day. That to average day anta. అదే పీక్ డేస్ ఉంటాయి కొన్ని, లైక్ సెంటిమెంటల్ డేస్, అక్కడైతే ఇట్స్ లైక్ 500 millions and 600 millions, and in 1 month they sold at around 60 to 80 billion dirhams. Correct. Real estate that is transferred. Correct. And imagine putting a 4% stamp duty on that overall transaction, which is steroids వేసుకున్నట్టే కదా, మనం ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ 100 times చేసినట్టు. 100%. So do you really see that kind of change that comes in India, or example Telangana obviously somehow leads blockchain use cases में చేస్తుంది. Do you really see that can happen, not for lands, at least for typical real estate? I am very hopeful, and there are a lot of good bureaucrats and IAS officers who are also believers of the power of blockchain, power of technology, what it can do. And like you rightly said, Hyderabad has always been leading the pack, and I hope as a city and as a state we will be also leading things in blockchain. Okay. Lot of discussions and experimentations are already happening in India, I mean, at different levels in India. But again, there is a good side and a bad side to it. I mean, we are a country of 1.5 billion people. So for us to launch any project at scale, it is going to take time. But once it comes, I don't think there's going to be any looking back. So do you also have plans to come to Hyderabad? Because we need mentors like you. Absolutely, very interesting question. And starting 1st of April of 2025, I've decided to spend a lot of time in India and back in Hyderabad. Last 3 years I've not been in India. I've missed a lot of action. మీరు ఓఆర్ఆర్ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంటే ఒక పెద్ద మహేశ్వరి సామ్రాజ్యం కనిపిస్తుంది మీకు హైదరాబాద్ లో. The growth is tremendous. The opportunity is unparalleled. I started consciously spending a lot of time in India, but not yet completely moved and localized here. But that is the goal, అండి. That's what మన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువగా హైదరాబాద్ అనగానే ఫస్ట్ వచ్చేది టీ హబ్, ఎందుకంటే ఇన్విటేషన్ ఉంటది అనమాట, కాలేజీలు కూడా తీసుకొస్తాయి, అండ్ దే హ్యావ్ ఓపెన్ డోర్ టు కమ్ అండ్ విజిట్ అండ్ మీట్, సమ్ ఈవెంట్స్ అవి జరుగుతాయి. అండ్ ఐ హర్డ్ దట్ యువర్ అ మెంటర్ ఫర్ T-Hub also. T-Hub, and give us like what is T-Hub and how do you see this emerging technologies like T-Hub gani versus ఇప్పుడు దుబాయ్ లో కూడా there are like lot of incubation centers అవి ఉంటాయి. 100% అక్కడ చాలా ఉన్నాయి, మనకి ఇక్కడ T-Hub వరకే ఉంది. So do you think that the volume of more T-Hubs will come in Hyderabad? Absolutely, Surya. Absolutely, Surya. I think you have touched on a very, very critical point. And you look at Silicon Valley, and మీకు తెలియదేముంది, the whole PayPal mafia is the holy grail for anybody who is starting something in Silicon Valley. Correct. You look at Y Combinator, 90% of startups that come into Y Combinator either gets heavily funded or becomes heavily profitable within their first year of operations. Why is it happening? It is because of ecosystem and the mentorship. Yes, obviously. So if you want to be very successful as an entrepreneur, you need right mentors, you need access to funds, you need access to your beta customers, and you need fellow entrepreneurs who are also building, who are doing something, where you can look at them, get motivation, you can look at them, learn, exchange ideas and all of that. And that is the need of the hour. So మీరు అంటే యాజ్ బిజినెస్ రన్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా డెమోస్ అవి ఇచ్చినప్పుడు ఫెయిత్ వర్సెస్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్, అంటే ఈ రెండింటిని ఏది మీరు బిలీవ్ చేస్తారు స్ట్రాంగ్లీ? So I am a firm believer of faith and grace, Surya. I think if anybody asks me what should be title of my biography, I know I'm not great yet. There won't be a biography, I am hoping. But if there ever be a biography written on me, I want the name of the book to be The Story of Faith and Grace. I feel I'm a very, very ordinary man coming from a very ordinary background. నాకు అసలు ఏం పెద్ద గాడ్ ఫాదర్లు కానీ లేకపోతే పెద్ద రిచ్ బ్యాకింగ్ కానీ ఏం లేదండి. అంటే whatever little I have done in life, it is purely because of God's grace. So I feel a lot of people who are tremendously successful, there is a good component of God's grace, faith, blessings,
And then there is also element of hard work and smartness and all of that. మీరు చూడండి వరల్డ్ లో సూర్య, ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ సీ there are millions of people who do a lot of hard work, but very few people get to to great numbers and great horizons of success. And I feel the grace is what differentiates all of them. అలా అని మీరు కొంతమంది మీద గాడ్స్ గ్రేస్ ఉంటుంది, కొంతమంది మీద ఉండదా అని ఆయన లేదు. ఇట్ ఈస్ టిపికలీ ఆన్ ఆల్సో వాట్ ద పర్సన్ బిలీవ్స్ అండ్ ఫేస్. బికాస్ every time I have failed, every time I have touched rock bottom, the only thing that survived and kept me afloat was faith in God. I always believed that God will take care and things will all be okay in the end. So ఇప్పుడున్న ఫాస్ట్ ఫేస్డ్ వరల్డ్, ఎస్పెషలీ జెన్జీ, మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు హార్డ్లీ 5 minutes ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా రోజులు ఇప్పుడు, లైక్ కరెక్ట్. బట్ ఇన్ దట్ టైమ్ మీరు లైక్ టోటల్ ఆఫ్ 3 books రాశారు కదా. కరెక్ట్. సో like why did you actually also started writing books, whereas in the world moving on to Instagram and TikToks, right? So correct. And next one is what is that something that you really like in that book, in that 3 books? Perfect. So again, writing a book is also a very accidental thing, Surya. I never wanted to be a great author or a best-selling author. Again, by grace, one of my books became a national bestseller. Book writing ela modalaindante, I used to teach. I mean, even today I teach in many universities, like ISPs. A lot of premium B schools, some of the IIMs, ISBs, and few global universities. When I taught entrepreneurship and growth hacking in entrepreneurship, I taught a subject where I created the whole content saying 12 commandments of growth hacking. How should entrepreneurs go accelerate their journey? And the notes of that entire course, one of my students, she came to me and she said, sir, these notes are so beautiful, why don't you combine the whole thing and compile it into a book, maybe it will work well. Ani. So that is how I took her advice. I sat down, edited the whole thing and published it as a book. And this was when COVID just had started. So I think people had a lot of time at home. They also wanted to read it. So that book became the bestseller in that category, entrepreneurship. It's called Unleashing Growth. And I was very happy that it became a bestseller. And once I did that, I wanted to write more on all the topics that I have personal experience. See, there are 2 things that you write. One is you write all the gyan and philosophical thing. Or second one, you write from your own experiences, the ups and downs and the goods and the bads. So what I started doing is I started putting all combination of everything I have learned and started making it books. So that's how I ended up writing 3 books. And first time on this show, my 4th book is very ready and about to be launched. So we are planning to launch it during Dasera. Okay. It's on personal branding and how to build a phenomenal personal brand, especially for entrepreneurs. So yeah, very happy to announce it on your show. Then we'll also see a lot of reels on hopefully information that we can pick from the books. నాకు ఒక అంటే చాలా పాడ్కాస్ట్ లో సార్ మీరు ఎన్ని బుక్స్ రాశారు, ఎన్ని సేల్స్ అయినాయి అని నార్మల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. బట్ వెరీ వియర్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇప్పుడున్న యంగ్ జనరేషన్ కి ఐఎమ్ ప్రిటీ ష్యూర్ they might not have that much of patience to actually go through all write and correct. Research and spend and write, because correct. We are living in a world of AI and ChatGPT, right? Correct. So how do you see that? Because COVID time lo మీరు అన్నట్టు కరెక్టే, టైం ఉంది కాబట్టి చదవగలిగారు. ఇప్పుడు రాయటానికి వస్తే there are opportunities one side that they can fast forward their writings, correct. But one side they can also skip the line and move on and then just ఏంటంటే హ్యాక్ ట్రాక్ చేసేసి త్వరగా రాసి రిలీజ్ చేసేద్దాం అనే మైండ్ సెట్ కూడా ఉంటుంది, కరెక్ట్, which is sometimes will be failed, right? So what do you suggest for youngsters who wants to start writing a book for their first book, maybe, probably? So it's a beautiful thing. I think few things will never change. And Surya, when computers came, when tabs came, a lot of them said books will stop, cease to exist. A lot of people thought that everything will go digital. I think the whole feel of holding a physical book, turning the pages, reading it is a different ball game altogether. Obviously, I'm also a Kindle guy, but I love reading physical books more than Kindle. So I think it will continue to be there. What I always suggest and recommend people is don't write a book with a goal to make money. That's a very wrong way to start it. Okay. If you have something very valuable to share, and if you think that you have something unique to share that will help the world, then you should get onto the journey of writing books. Because once you start writing something which is very rare and which has valuable thing to offer,
automatically everything else will fall in place. Number of sales will be high, you will make money, you will become popular, all of that. But if you want to forcefully write just because you want to be popular or you want to make money, I think that is going to be a little tricky journey. That's my personal experience. So next quick question, what values from your father still guide your toughest decisions? Oh, perfect. Yeah. I mean, my dad, like all of us, my dad is a hero to me. I mean, he led a very humble life. He was a banker. 32 years సర్వ్ చేశారండి. అప్పట్లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అని ఉండేది. ఇప్పుడు మళ్ళీ టేక్ ఓవర్ అయిన తర్వాత ఎస్బీఐ అయింది అది. సో మా నాన్న హైదరాబాద్ లో, మంచేరియాల్, ఆదిలాబాద్ లో చాలా ప్లేసెస్ లో వర్క్. సో యాజ్ అ బ్యాంకర్స్ కిడ్ ఎవ్రీ 3 years we used to go to a new city and establish our family. My father gave few ground rules and for playing the game, and I think that has become like a golden holy grail for me. Any business I do, anything I do in my life, I stick to it. One is, my father always said, whenever you are doing anything, just make sure that whatever you are doing, the business, the building an enterprise or whatever, it has to be on the right side of the dharma, which means make sure that you're not cheating anybody, make sure nobody is being harmed with what you're doing, make sure it benefits a lot of people. That's one thing that my father had always taught, and I believe that is very, very important for every entrepreneur to take away. The second thing he always taught is always think of long term good and larger good. Whenever you're doing something, just check if it is matching on that index of long term good and larger good, and if it falls in that category, then go ahead and do it. Good will always happen. That's also kind of a gap for young entrepreneurs, right? Not every parent can also tell the same thing to their kids. So is that one motivation for you to like help youngsters like us or entrepreneurs? Oh, absolutely, like Surya. I think I mean, you're already a well set entrepreneur, but yeah, definitely whenever people reach out to me for advice, I always tell people, I mean, I have also made mistakes in life, and I tell them that shortcuts are always attractive. It is very tempting when you are able to make quick money, shortcuts, quick wins and all of that. But trust me, I have seen enough life. I have seen enough entrepreneurs in life. Quick wins also die very quickly. They won't last for too long. So always, doing the right thing in a right way is always painful. It always makes you feel, why the hell am I doing it? While others are taking shortcuts, others are growing fast. But don't worry, in the end, only right thing will always win. Like, Krishna says in Bhagavad Gita, right? Dharma will always win. Yeah. It may be little late, it may be little this thing, but in the end, it is all balanced. And so that was a moment for me also when we had a advisory session a couple of weeks back with T-Hub, with the support of T-Hub. So actually అంటే ఆ రోజు నేను కొంచెం లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను బికాస్ మా కొలీగ్ జాయిన్ అయ్యారు అనమాట సెషన్ కి, అండ్ ఐ డోంట్ నో అండి అంటే ఎవరన్నా వస్తుంటారు కదా, బట్ ఐ జస్ట్ ప్లగ్డ్ ఆఫ్ టు దట్ సెషన్ అండ్ ఒక 10 minutes లో నేను రియలైజ్ అయిపోయానండి ఆ సెషన్. సో you're already fast track, like you moving on telling everything about like you asked one question to an entrepreneur or a startup founder, why the hell you're launching a token, like what is that something that is pushing you to launch a token, and he has no answer. Correct. I remember. I was like, is that question for me? No, because we're also sort of indirectly or directly pushing ourselves to launch a token without even figuring out what value that we are bringing into our token in the Web3 space. Because we've seen a lot of dump and pump tokens, right? Industry kuda koncham bad name వచ్చింది దానివల్ల. అయితే మేము కూడా we're like, okay, మనం కూడా లాంచ్ చేయొచ్చు అంటే internally we are discussing, but we didn't take a decision to launch. అది మేము క్లియర్ ఉన్నాం. బట్ ఆ ఒక్క సెషన్ లైక్ 1 hour, ఆ తర్వాత మీ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మా టీమ్ అందరితో కూర్చొని డిస్కస్ చేసి వీఆర్ నౌ హోల్డింగ్ అవర్ టోకెన్ లాంచ్ అయిపోయింది. సో బట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ విల్ నాట్ కమ్ టు లైక్ ఎవ్రీ వన్, రైట్? కరెక్ట్. So come back on the kind of responsibilities that you taken. So right from a backbencher, just like all of us, right? And now you're a sort of an advisory for UN, United Nations side, especially on entrepreneurship. So how is that? Not journey definitely is good and bad, ups and downs, but how do you feel that the responsibility, being a Telugu guy, giving an advice to the UN segment, which is definitely huge responsibility and unimaginable responsibility. So how do you kind of balance out while you're taking care of family and your business? Absolutely. Surya, I think you agree with me fully because you have also been a Lionheart entrepreneur yourself. See, I keep telling people that
work-life balance is a myth. If somebody says you can also have a great family life, you can also build a great company, you can also build great story, you can also do great impact, it is never practically possible. It is very sad, but that is the truth. But what we can do is we can control and not swing extremes. Like you don't completely abandon your family and only build great businesses, or just be a great family man and not build good businesses, all of that. There has to be a fine balance that you strike between all of this. And like you said, right, there's also a famous dialogue, right? With great powers comes great responsibility. Whenever you are in positions of influence and power, when you are able to go speak and people listen to you and look up to you, always try to do the right thing and guide people in a right way. Forget about whether people will like your advice or not. Try to do it in a right way. And what has really helped me, Surya, is every day try to help somebody. Try to, as much as possible, keep helping people, in your surroundings. That's also an unorthodox decision. Even society sometimes pushes into a very herd mentality. Like, yeah, exactly. Like, నువ్వు జాబ్ చేసుకో, లేకపోతే whatever. So family, ఇప్పుడు సినారియోస్ మారినాయి. లైక్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ we've seen scenarios like నిజంగానే ఎప్పుడు ఎల్లో కార్డ్ వస్తుందో కూడా తెలియని సిచ్యువేషన్. నో వన్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఈవెన్ కోవిడ్ లో కూడా అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఏఐ వస్తే లైక్ మన జాబ్స్ ఇబ్బంది అవుతాయని. ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఎస్పెషలీ నౌ I've heard from one mentor that a software becomes the cheapest commodity. Exactly. So, exactly. And that moment, I've seen that in the industrial revolution. We've all seen that, right? But మీరు ఫస్ట్ జనరేషన్, సార్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ జనరేషన్ మిడ్ నుంచి వచ్చారు కదా, ఆ టైంలో ఆర్థడాక్స్ పుష్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటది, ఇంకా ఎక్కువ. సో అప్పుడైతే ఇంకా ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే, బికాస్ పేరెంట్స్ కి నచ్చినకపోయినా పక్కోడైతే చేస్తున్నాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అప్పుడంటే మేము అట్లీస్ట్ అది కాదు మమ్మ, అది కాదు డాడీ, ఇట్లా లెట్ మీ ట్రై అవుట్, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే. ఎందుకంటే నాకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు కానీ ఇంకోరు కానీ ఎవరైనా జొమాటో చేసింది కదా, ఇంకోటి చేసింది కదా, సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తున్నాయి. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మన పర్ప్లెక్సిటీ అరవింద్ శ్రీనివాస్, అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు షోకేస్ దట్ ఇట్లా కూడా ట్రై చేయొచ్చు కదా, ఎందుకు మళ్ళీ ఇట్లా లైఫ్ అంత. ఇప్పుడు సింపుల్, వాళ్ళు ఫస్ట్ తీసుకునే డెసిషన్ ఏంటంటే జాబ్ రాగానే ఈవెన్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఇస్ టు గెట్ హౌస్. సో అదొక 20-25 years కమిట్మెంట్. అదే నా కాలుకి పడిపోతాయి అనమాట. ఇంకా మళ్ళీ వెనక్కి రాలేం. 100 అది తీసుకున్నాడు, అది మనం తీసుకున్నాం. సో మా డాడీ మా అమ్మకి అయితే కట్టరు కదా. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అది వదులుకుని అయితే బయటికి వెళ్ళి ప్రయోగాలు చేస్తాం, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవుతాం అంటే కుదరదు అప్పుడు. సో how did you handle that in that time? So for me also, becoming an entrepreneur was not an easy decision, Surya, obviously. In fact, how did you convince your parents? It was like I told you, my mom is okay. She was very enterprising. Nana, you can understand, banking, 32 years in one bank, one job, stable. They all believed in stability. SBH, nationalized bank. So adi nenu, during that time I used to work in a company called Signity. It is a public listed company in Hyderabad. Now it got acquired by Coforge for a very good value. And I was a CXO level guy there, getting very good salary, good ESOPs and all of that. When I came home and I told the decision that I'm planning to start something on my own, everybody including my dad said, "Arey నీకు ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందారా, నీకు ఏం తక్కువ, ఇల్లు కొనుక్కున్నావు, EMIలు ఉన్నాయి, ఇవి అవి, why do you want to take the risk?" I told him the same thing. I told, see, I just want to before go. marriage? No, I was married with kids. Huge risk. So I told him the same thing. I said, I'll go try, experiment. If it takes off, good. If it doesn't take off, if it fails, I will learn a few lessons. I'll come back to corporate and work, but I don't want to not try. So for a brief period of time, they were not very happy. They were like, inta manchi executive. See, you worked in Google, you worked in Infosys, you worked in Signity, worked in good companies, very good, respectable positions. They were like, idenduku వదులుకుంటావురా, బాగానే ఉంది కదా, safety net to safety net. See, us Indians, we have this very big mindset of, we want to have this safety net. Every month, జీతం వస్తుంది. But like you rightly pointed out, today that whole thing, that fraternity is in danger. Disrupted. Completely disrupted. Right? Tomorrow you don't know. For example, one of the companies I advise and I sit on their board is again a public listed company. Ramped down from 400 to 80 purely because of AI. All manual testers are gone. Our .NET developers are all gone. We don't need them because AI is doing everything. AI is generating the code. It is checking in the code. It is putting it into the production. It is taking it live. It is doing all the testing. So why do you need people? So sooner or later, if you're not an entrepreneur or if you're not like a
top 1% expert in your field, you will be replaced by machines. So it is an inevitable fact. I'm not telling every person should be an entrepreneur. If you are not an entrepreneur, also try to be the best in whatever you are doing so that you become irreplaceable. The moment you are doing something very tactical, which can be, automated and replicated, know that, sooner or later that job will die. It will cease to exist. So that is a lesson that everybody has to take away. And today, today people only look at two extremes. Either people look at, the Zomatos and perplexities of the world and say, I'll build $1 billion unicorn. Or people will look at, try chesad fail అయిపోవడానికి దీంట్లో startup లో ఏమి ఇది లేదని. But there are a lot of mid-sized good startups which are surviving, making money. They are neither big unicorns nor they're sustaining, they're doing well, they're giving employment to a lot of people. And like you said, like we were also speaking, like in your own company, a lot of your employees are so happy because they don't want, you have a great example in your own team. The guy was working in Accenture, very nice life. He left it and he came here because now he's happy. Whatever he could learn in Accenture over the next 20 years or any big brand, he is going to learn here in 3 years with you, working with you. He does program management, he does strategy, he does marketing, he does everything. Yeah. This opportunity is only possible in startups and entrepreneurship. And I'm a big believer that everybody should try their hands on. I mean, maybe I was an exception and like I said, God's grace was there, so I could do well. But before you get married, before you have kids, if when you have the chance and ability to take risk, please go out and take risk. See, the beauty is, Surya, again, a very philosophical and emotional aspect. We live in India. India is a country that is driven by family, values, culture. And conservative. Very conservative, right? We have savings mindset and all. Something goes wrong also, your parents will, feed you food 3 times a day. You can live with your parents, not like US or other countries where you're living alone, you're living separate. So a lot of these things will be taken care. So what I'm saying is everybody who can should take risk, should build something meaningful. See, the advantage we have is, again, I keep telling this, we are a country of 1.4 billion population. Even if you identify a unique way of making a soap or a detergent and you are able to sell to 10% of this country making 3 rupee margin, you are a multi-millionaire. That too from day one sustainable. Exactly. So because huge population. Absolutely. So but problem ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కి అంటే యంగ్స్టర్స్ కి రావాలన్నా వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు. ఓకే ఫైన్, నేను స్టార్ట్అప్ లో ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వాలి, ఎవరు తీసుకుంటారు, ఇప్పుడే జావా కోర్స్ నేర్చుకున్నా, జావా నా సమ్హౌ మీనింగ్లెస్ తీసేసుకుంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు లుక్ more than what you were actually taught from the traditional institutions or educational institutions, right? So in that aspect, what I've also seen, like I was there in Qatar and there is this incubation center like T-Hub ani. Correct. So they are like around 14-15 floors undi. సో అందులో ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ కి ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్. లైక్ మనం ఏంటి అంటే ఓకే T-Hub అంటే లేదా స్టార్ట్అప్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇక అది ఫిక్స్ ఇక. So now as I also mentioned that it's become a cheapest commodity, what they've done is ప్రతి ఫ్లోర్ కి లెట్స్ సే ఇప్పుడు బట్టలు కుట్టే వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, లైక్ క్లాత్ గానీ లేదా డిజైనర్ టెక్స్టైల్ గానీ, ఇంకొక దగ్గర ఏమో ఫోన్స్ రిపేర్ చేసే సెగ్మెంట్ గానీ, ఇంకో దాంట్లో ఇంకోటి whatever, ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఉందన్నమాట. యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ దట్ ఇన్ ద కోడ్స్ బోర్డ్ లో చూసుకుని యూ కెన్ గో అండ్ లైక్ ఎంక్వైర్ వాట్, బికాస్ ఇప్పుడు మన షాపింగ్ మాల్ అయినా ఈ షాపింగ్ మాల్ లో మూవీస్ ఉంటాయి, ఈ షాపింగ్ మాల్ లో బట్టలు కొనుక్కునే ఉంటాయి కదా, అట్లా మొత్తం ఆ హబ్ అంతా కూడా ఒక 14-15 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ హార్డ్లీ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ సాఫ్ట్వేర్ డిపార్ట్మెంట్ సమ్వేర్ ఎక్కడో మూల ఉంది. సో బికాస్ దే రియలైజ్డ్ అండ్ దే బిల్టెడ్ దోస్ ఇంక్యుబేషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ వెళ్ళగలుగుతున్నాం. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ ఎట్ ది స్టేజ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్. కరెక్ట్. బికాస్ యాజ్ అ what you call a capitalism point of view, any business which will not earn money by end of the day doesn't make sense for Indian, right? So ikkada cheyadaniki avvadu. Correct. So alanti space lo do you have any plans for for at least for Telugu people absolutely mana south people akkadaina parle, doesn't matter, at least in India. Correct. Small size. So do you have any sort of plans to help these youngsters? So Surya, you touched on a very, very critical and important point, right? But మీరు చూడండి, మన ఇండియాలో what has happened is we have ignored all the core branches and core departments. ఇప్పుడు what India has become in the last 10 years is we are a factory manufacturing computer science programmers and engineers. Fundamentally, it's a wrong thing, and see, India has produced Aryabhatas. India has been a great field in mathematics. India was phenomenal in physics. So all STEM branches are important.
I'm telling you, I was just speaking at a conference yesterday, and that's what I told them. The future of the world belongs to people who have domain plus AI. You are a manufacturing plus AI, you are an expert, you will survive. Chemistry plus AI, you will do well. Pharma plus AI, you will do phenomenal. ఇప్పుడు drug development life cycle today in pharmacy takes about 14 years to discover a new drug. With AI, it has come down to 4-5 years. Now imagine you are a great pharmacist, you are a great organic chemistry guy with phenomenal AI knowledge. You will rule the world. So we have to go back to basics. We have to start telling the next generation, boss, be great, become great in physics, become great in chemistry, become great in organic, become great in pharmacy, become great in a core subject, and plus learn a favor of AI. Then we are going to ride on the next big opportunity the world has to offer. If we still continue to say, I will do Java, I will do .NET, I will do testing, then the scope is very limited, and it is a dying scope and dying area. And you rightly touched upon it. Whether it is Qatar, whether it is China, whether it is Japan. See, Surya, you look at China and India were at the same place 40-50 years ago. Today, they have surpassed us by miles because they were like, we don't want to latch on to only software. These guys did, heads down, great manufacturing. And the best mega example manufacturing is factories. the best example is the IP rights accumulation numbers Exactly. China and versus India. India, exactly. Look at it. I mean, there's so much of difference. 1,000 times. Exactly. Now we have to catch up on that, and we have to scale and grow. And it is a wake-up call for us. AI is nothing but it's a wake-up call for India that, boss, let's focus on core domains and then build on top of it in AI. If everybody wants to be a software engineer and nobody wants to study organic chemistry, physics, mathematics, biology, then we will come to a there is a contrast difference where I've seen best example on the Telugu అర్థమయ్యేలా చెప్తా మనకి రాకెట్ సైన్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్. సో వేరేజ్ ఇప్పుడు ఎలాన్ మస్క్ చేసే రాకెట్ కాస్ట్ వర్సెస్ ఇండియా చేసే రాకెట్ కాస్ట్ ఈజ్ లెస్సర్ దెన్ వాట్ తెలుగు మూవీ బడ్జెట్ ఈస్. బడ్జెట్ వచ్చింది కాదు, అదే 500 కోట్లు పెట్టి మూవీ తయారు చేస్తే 300 కోట్ల లోపే తను తయారు చేసి తీసుకెళ్ళి అంటే కెపాసిటీ విచ్ ఇస్ వాట్ ఎలాన్ మస్క్ ఆల్సో మెన్షన్. ఇట్ ఈస్ ద I've seen the best and affordable country that is currently in this industry is India. Correct. Right, because ఆయన ఒక తయారు చేస్తే మనం 20 చేసి పంపించవచ్చు. Correct. సో బట్ రీసెంట్లీ ఒక సిచ్యువేషన్ కూడా మన ఇస్రో చైర్మన్ కూడా హీ ఫెల్ట్ రియలీ బ్యాడ్. ద యంగ్స్టర్స్ వర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ స్పేస్. వాళ్ళు ఆఫర్ చేసినా కూడా ఇంక్యుబేషన్ కి ఎవరు పెద్ద రాలేదు. సో హీ ఫెల్ట్ రియలీ బ్యాడ్ అండ్ దెన్ దట్ వాస్ బికమ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వైరాలిటీ ఆల్సో. హౌ డూ యూ సీ దట్? బికాస్ మైండ్ సెట్స్ ఇప్పుడు జెన్జీ కెన్ బి డ్రివెన్ బై ఎనీవన్, లైక్ ఎస్పెషలీ సోషల్ మీడియా. ఎవరేం చెప్తే కూడా అదే చేయొచ్చు కదా, ఎందుకంటే వాళ్ళ మాక్సిమం టైమ్ ఇంట్రెస్ట్ పీరియడ్ 5 minutes ఉంది. 5 minutes లో స్వైప్ చేస్తున్నారు. కరెక్ట్. సో దే కెన్ స్టంబుల్ అపాన్ ఎనీవేర్. కరెక్ట్. అండ్ దే గెట్ ఈజీలీ డిస్ట్రాక్టెడ్. yes, exactly. డిస్ట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా పోతుంటారు, వాళ్ళకి అవకాశం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు పోతుంటారు కదా. హౌ డు యూ సీ దట్ దే కెన్ గెయిన్ దట్ ఇంట్రెస్ట్? బికాస్ వన్ సైడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, but they don't know that they have an opportunity. One side, because of social media push, whatever, they spend hours and hours of time scrolling, rather they don't have time to actually spend reading a 30 minutes book. Correct. No, I agree with you. బట్ అగైన్ నేనేం వాళ్ళని అనట్లేదు, డైరెక్ట్ గా అనట్లేదు, బట్ వాళ్ళకి కూడా తెలుసు వాళ్ళు ఎంతసేపు చదువుతున్నారు లేదా ఎంతసేపు రాస్తున్నారు వర్సెస్ ఎంతసేపు సోషల్ మీడియా చూస్తున్నారని. బట్ it is unfortunate. I was talking to a very large CEO of a very large company and and another friend, very dear friend in Google. We were talking about where is the world heading and all of that. And you already know this. We are living in a attention recession economy. The amount of time you see people in lifts, in bus, in train, wherever, it is always this. They're putting head down. They're either on Instagram. They're either how is Netflix, Instagram, and all these guys able to make so much money? Because everybody is hooked to those devices. So it becomes very, very difficult. If you go and tell them, "Arey babu, you anodlesi, material physics chadu, these chadu, rocket science chadu," ante they will not agree. But so one, there is a fundamental need for the shift in the mindset of people in our country to happen. రెండోది ఏంటంటే వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హైదరాబాద్ లోనే మన హోమ్ గ్రోన్ కంపెనీస్ ధృవ స్పేస్ టెక్ ఉంది అనుకోండి, స్కై రూట్ ఉంది అనుకోండి, దే ఆర్ డూయింగ్ మిరకల్స్, దే ఆర్ డూయింగ్ వండర్స్. దే హ్యావ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఫ్రమ్ నాసా, దే హ్యావ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఫ్రమ్ లార్జ్ space organizations, and they are coming to Hyderabadi startups to build it now. I'm sure we are all following news. There's a massive center that they are inaugurating, like a huge center. Lakhs of square feet of space innovation. So there is a lot of scope. All that we have to do is we have to bring back our youngsters to the main roots
and tell them, boss, fundamentals or basics are very important. While Instagram is good, while social media is good, while scrolling is okay, but we should continue to do what will have a long-term impact. That is most important, Surya. Fundamental is very important. What are the 5 top principles or ఇంకా తెలుగులో చెప్పాలంటే రాక్ బాటమ్ పంచెస్ for youngsters to either become entrepreneur or either become the best person in the company or a startup, right? So what are the top 5 that you can give an advice? Beautiful. I think it's a wonderful question you have asked, especially because I'm sure a lot of audience on your channel are very, very young audience wanting to be entrepreneurs, great employees, all of that. Again, I'm going to tell same thing that the world knows, but it is good to repeat and so that people are, people get to understand and digest this. First is most important is hard work. Our generations are becoming lazy. I don't think there is scope for lazy people to survive, grow and thrive. You look at Y Combinator startups, you look at Silicon Valley, you look at people who have built the greatest companies. They hustle day and night in building, in the mission they believe in. So number one, our generations have to become very, very hardworking. I mean, that's a non-negotiable thing. Number two, our people should develop great storytelling skills. India alone, we have built some of the finest products, we have built some of the finest platforms, but we lack in storytelling, we lack in branding. We hesitate to go and, build brand. I think that is the most important element. People should know how to sell themselves. When you say branding, both personal branding and personal and organizational brand. I mean, there is no compromise on it. You look at it, Surya, I mean, whether it is Satya Nadella, Sundar Pichai or any other Indians, our guys are running the largest corporations on the planet. But why is that we have not built a Twitter in India? Why is that we have not built Facebook in India? Why is that we are not a product first nation? That's because we lack in all of this. I mean, we are happy being taking orders and doing code, but we are not happy building a story, selling a story. All these guys, the so-called geniuses, you look at it, they're very brilliant at storytelling. Correct. They tell the story, they sell the story, they make money, and then they come back and build. I think second most important thing is great storytelling for every entrepreneur or every individual. The third thing is we should develop a capitalist first mindset. Unless and until you are making a venture profitable, nobody will be interested in you. That is the third thing. Fourth thing that I mentioned just now in the previous discussion was get your fundamentals right, whether it is physics, chemistry, mathematics, whatever you want to do. AI is great, but make sure that you become domain expert in one area. Niche. And you get to build, really well. The fifth and most important thing is people should learn people dynamics, organizational dynamics and all of these things. అంటే మనకి ఏంటంటే మనము 4-5 పని చేయాలంటే we will thrive. ఒక 100 మందిని తీసుకొని బిల్డ్ చేసి డ్రైవ్ చేయాలంటే ఇట్ బికమ్స్ హ్యాండ్లింగ్ దట్ ప్రెషర్ ఇస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు tackle that and build knack for it, I think we will be unstoppable as a country. That's what I believe. So when is your book release? My book, hopefully Dasara on the Vijayadashmi day. That's the plan and goal. While I've been on a very hectic and crazy travel schedule, I didn't get time to do the final edits. Hopefully I should be able to do it, but the goal and target is to launch it on the Vijayadashmi day. Okay, great. So concluding that, how do an entrepreneur or someone can quickly reach out to you? I am very active on LinkedIn. LinkedIn is the best source to reach out to me. If you just Google Dr. Raghavendra Hunasgi, you will find me on LinkedIn. It's a very unique first name, last name. So that's the best way. But I mean, having said that, I also want to give a disclaimer that on an average, in a day, I get about 60 to 80 messages in a day. Wow. So for me to filter through and respond back, it takes some time. But generally, I make a very sincere attempt to respond to everybody. There are a lot of cases where I will not be able to help. Like, for example, I had somebody who reached out to me yesterday saying, I am a senior vice president in a very big company. I got laid off because of AI. Can you help me get a job? So I told him, like, while I don't have any opening right now in my own company or organization, I'm more than happy to connect you to headhunters. There is another very enthusiastic kid from Geetham University reached out to me saying, sir, I'm building a great idea. Can you please invest in my startup? Straight away. Yeah, straight away. I told him, investment doesn't happen on a great idea. You need to, further crystallize your idea, do thorough market research, build a data room. If possible, also create a small MVP and then, reach out to me. I'll invest or I'll connect to you to other investors. And in some cases, I tell people that I'm sorry, I don't know anything and I can't help you. Like, for example, I had somebody who is a great kid who he's building next generation sneakers and shoe in Hyderabad. And then in India, Hyderabad.
and he said, "Sir, I want your help in finding a good manufacturing unit." Wow. I told him, "Yeah, I don't know. You see in my network, I'm connected to 27,000 people. If there is anybody who you think can help, let me know. I will connect you. But beyond that, I can't help." So yeah, best way is LinkedIn, and I'll try sincerely to respond to as many people as I can. Yeah, I mean, this is also an advice I've got from previous podcast is that it's not about just reaching out the mentor, right? Just to say, "Hi sir, I want fund. Hi sir, hello, I want just this help." Doesn't make sense. So what he mentioned is that when someone reached out to me, I'll look into his way of writing. Correct. On email, like how much time he spent. Correct. And what are that something. So he given an example. ఒక పర్సన్ ఇలానే ఒక ఫండ్ గురించి దేనికని రీచ్ ఈ నెవర్ ఆస్డ్ ఫండ్, రాదర్ ఈ ఆస్డ్ వాట్ ఈస్ దట్ అప్రోచ్ దట్ యూ కెన్ సజెస్ట్ మీ in next 4-5 points so that I'll follow your guide or steps. Correct. So he didn't directly ask a fund, but he started building relation first. Exactly. And eventually out of whatever 40-50 invites వస్తే emails వచ్చినా, and he's a very big private equity fund manager. Correct. So he must have get so many applications anonymous responses వస్తాయి ఆయనకి. Then he said, that is exactly what I found. ఆయన ఒక్కదాన్నే పట్టుకున్నాడు. సో విచ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ don't spend time on Instagram, rather spend trying to understand their profiles well, trying to go deep into their previous examples or learnings, or even for podcast my team did a really great job of understanding you. It was phenomenal. Like I said, I have been probably, this is my I think 64th or 65th show I am on in a talk show, a podcast. I think the homework your team did is phenomenal. The questions, the way they went deep in understanding, I think it's beautiful. It's unparalleled. Great. Thank you very much, sir.